Obinwannem Global Cultural Movement Foundation. Our mission: to restore the honor and dignity of Igbo nation and its citizens. To restore the pride of Ndi Igbo through the re-establishment of our self-esteem in the true spirit of love and support for one another. To ensure that our past trials and tribulations are turned into a glorious future. To rebuild the strength of Ndi Igbo through her bond of unity. To ensure that Igbo nation reinvent herself and get back on track in order to regain her pride of place in the world. To reinvigorate the ingenuity of Ndi Igbo through self-rediscovery and self-actualizations. To see that no Igbo child or citizen is left behind in the grand scheme of things. For inquiries, call Director Ubochi Eke Oku, Ukraine on +380 975 221413. With over 87 million people living in extreme poverty in Nigeria, corruption and poor governance only worsen the situation. That's why Caregivers International Corporation, an American-based organization, is committed to making a difference. We prioritize helping the poor and vulnerable in the 5 Igbo states: Abia, Anambra, Enugu, Ebonyi, and Imo, providing aid to those in need, empowering youth through development programs, and promoting accountability in governance. We believe that those in power must be held responsible for their actions. That's why we'll take any governor to the highest court of law if they abuse their power or engage in corrupt practices even after they've left office. Join us in our mission to create positive change. Follow us on Facebook, X, formerly Twitter, YouTube, and Telegram at Caregivers International Corporation. Together, we can build a brighter future for the vulnerable populations. Signed, Chief Daniel Chika, Chairman, CEO, Caregivers International Corporation. With over 80. From the streets of Hamburg, across the deep blue sea, a message for the children, for you and for me. Obinwannem is calling, can you hear the sound? The roots of our fathers are being found. We know they forget where we come from. The strength of a lion, the beat of the drum. Till we achieve restoring the culture, that's what we believe. From the Ordinala to the Azusu we speak, lifting the fallen, helping the weak. Obinwannem worldwide, the movement is here. Igbo Global, raise your head high. Our Menala will never, ever die. It's more than a page, it's a spiritual home. No matter how far in this world you roam, we're bringing back the wisdom, the tradition, the grace, putting the smile back on the Igbo face. A high energy. Please. Protect the culture. It's in our hands.
follow the way. Obinwannem is leading the day. Keep the fire burning, keep the language strong. This is where we all belong. Again it fades out with a final celebration. Igbo ekelekwa m unu taa na ụbọchị nke taa anyị nọ na ụlọ ọrụ anyị bụ ụlọ ọrụ ndị Obinwannem Media Company nke dị na Enugu na Nsụka kwa. Tata o nwere nnukwu nna anyị na ya nọ tata ga-akọwara anyị ọtụtụ ihe nke ndị anyị kwesịrị ịma na ihe ndị anyị ga-esi na ya wee mụta ihe n'ala Igbo bụ ihe gbasakwara omenala na ka obodo si wee dị. Mana tutu anyị aga n'iru, aga m ebu ụzọ ka nkọwa onwe m wee metụkwanụ ọjị maka na Igbo nwere usoro esi aga. Mụ onwe m nọ na n'olu ya bụ Ada Nsụka. Aga m nwere ọjị anyị nwere ugbu a anyị ga-ebu ụzọ chere nnukwu nna anyị ọjị. Ya mere na ka m burugodo ọjị bunye nnukwu mmadụ anyị na ya na ebe a ka o chere anyị nna anyị ukwu. Nna anyị enwetakwa ọjị ka ya ichere ndị bịara be anyị. Igbo bụ Igbo, ekene m unu. A na-asị ọjị ọha maka eze His Royal Highness Igwe Dr. Ambassador Patrick Chukwuemeka Okolo Chukwu wee eze one of Mbunano Ancient Kingdom, eze Igwe one of Nsụka. Ọjị abịala na-egosi ọha egosila m na ọjị ya bụ ọjị ọha. Igbo bụ Igbo, Igwe ọjị ọha Madọya nwoke mbịa wara anyị ọjị a ebe anyị na Nsụka na nwata na wa ọjị okenye wago ọba wara m ọjị Igbo bụ Igbo, anyị jikwa ọjị ekele m nwoke kele nwaanyị, ndụ nwoke ndụ nwaanyị. Ọjị bụ osisi dị n'iwu Chineke sịrị anyị bụ na Hibru anyị were na-ekele ụtụtụ ihe anyasị. Ọgwa ya ka m ji n'aka na-akpọku ozi chite oke abịama ka ọ bịa n'Obinwannem radio station, bịa n'ọrụ anyị n'oge awa wee nye onye ọbụla ndụ na arụ ike na ihe eji ele ndụ anyị. Ọ bụkwa ọjị ịgwara anyị ọ dị n'akwụkwọ nsọ na Psalm 150 chapter 1 verse 1. Ọzọ anyị were ọjị a na-enye ya ekele ụtụtụ ihe ya sị ihe na ọ bụ ya bụ Chukwu kere anyị bụ mmadụ. Chọọ anyị na-akụ aka, na-achị ọchị, na-agba egwu, were opu ike, were une. Ụmụ nwaanyị anyị na-alụ alụ welite obi elu nye ndị ha, maka nwaanyị were obi nye di ya enweta ọnọchie. Ada enyeta ọnọchie n'ụzọ na ewelite obi elu nye ọgaghị enweta ọnọchie. Ebe akwụkwọ nsọ gwara anyị were na ọjị a na-akpọku m ụbọchị niile. Biko lekwa ọjị Chukwu ka bịa ma ka m ji arịọ na ndị ọrụ oyibo nọ n'ebe ọbụla ị nọ ụgwọ ọnwa na promotion. Ebe onye nọ nwere aka ọrụ ọrụchasị kwụ anyị ụgwọ. Onye ahịa bụ ọkpọbọ olechi ori uru. Ha bụ ndị eze nọchiri anya Jizọs Kraịst, maka Jizọs bụ eze ka eze, ma ọ bụ anyị bụ eze na-echere ya obodo. Unu lee ya na akwụkwọ nsọ na Baịbụl bụ ya bụ akwụkwọ ndụ. Ife dị ebe a bụ first king, second king, prophet, nke nọ bụ clergy. Mana ndị clergy anagwụrụ anyị ọnọdụ na-prọfesaiz na-eme ife niile. Mana agwagwa m na ebe arụ ụnụ ka abụkwa ndị eze nwe, ndị na-eje ụka ọ bụ anyị nwe. Ma ebe arụ ụnụ ka ọ bụ anyị nwe, nsị ndị ụka enyechi unu onyinye unu lụta ndị eze nyekwa efu ji na ọkụkọ rienụ nke ọzọ si nye bụ ihe anyị ka anyị soro na-eme. Maka ibe anyị nọ n'obodo bụ ịga ọhụ ka obodo dị mma, ka udo dị. Ụmụ anyị onye ọ dịara mma ọbịa kedu eze a na-agụ bịagadena 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 nna nna bịagadena 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 bịagadena. Onye ọ dịara mma rutere eze unu tụọ m eze igwe ọ bụrụ na egwebego nkịta eze igwe. Ọkwa ọjị a ka m ji na-arịọ Chukwu abịa ka ịkwalite ọnọdụ Obinwannem
radio station na maka ọ bụ mbido ọfụ ka ha na-ebido vuere ụzọ kpere hazi ndị nchuchu ama bịa ebe ha nọ ndị njụ ndị ụyara ala aka ga-ebi ihe n'ala ya ọ na ha kwuru ụgwọ niile ga na-anụ ya enyemaka ga na-esi ebe dị iche iche abịa wee kwado ha ka nwee ike kwụzido na-arịọ na Naijiria anyị nọ n'ime biko ndị na-achị anyị gbaa ha ume nye ha amamihe ka elekwata ndị a na-achị agụ egbugo mana na Naijiria abụghị ihe ziri ezi ma Chineke fụrụ Naijiria n'anya anyị ikuku anyị dị iche ala anyị dị iche mmiri anyị na-anwụ dị iche ife niile anyị na-enwe Chukwu fụrụ anyị n'anya mana ndị na-achị anyị achị isi afụtara ebe ha nọ biko tinye akọ na uche ka ha lekwesị ndị a na-achị anya na-arịọ ka na anyị ga-ata ọjị a n'ụtụtụ a tata ndụ tata nghọta maka nghọta ka bụ nke mbụ maka na nghọta na okwu amada na Naijiria okwu amada dị na nwunye ọmada nwanne na nwanne ma ihe na-eso okwu bụ aghọta gị na-arịọ ka na anyị ga-ata ọjị a n'aha gị site na Kraịst onye nwe ekele m unu Igwe eze igwe one of Nsukka ekele m nọ daalụ nọ daalụ n'oge kwilo a na-adị mma na They say giddy giddy bugweze, unity is the strength of a king. And when we walk together, there is no weight we cannot bring. From the red mud of a light boat to the streets of New York City, we carry the heritage, we carry the beauty. Mazi Eke Oku saw the vision, he planted the seed. A home for every brother, a friend for every need. Obinwannem, the heart of a brother. Obinwannem, we love one another. Obinwannem, in Igbo home and abroad, hear the call. Together we achieve, we shall never fall. Join the foundation, let the movement grow. Obinwannem, everywhere we go. We must feed our own. No Igbo man or woman should ever feel alone. In the spirit of Nneka Chimezie, we stand so tall, lifting up the weak, making sure we don't crawl. Our language is our identity, our culture is our crown. With Obinwannem, we will never let it down. Hey, Otwakana yekunem kuona kana cover the palm fruit. That is why we need you, from the branch to the root. Support the mission, embrace the vision. Mazoke Chukwu's heart is the engine of the mission. Together we achieve, say it loud. Together we achieve, make us proud. Yeah. Ibo Gadi, Ibo Shali. Support Obinwannem, Indigo Global Foundation. From the east to the west, north to the south. Mazi Eke Oku, together we achieve. The heart of a brother. We love one another. Indigo home and abroad, here they call. Together we achieve, we shall never fall. Join the foundation, let the movement grow. Everywhere we go. Hidden Afro trap, hip hop, heavy 808 bass, Trabishada Igbo Oja flute samples. Often a Mali route, for crack style, Igbo Eke Oku. He saw it before it happened.
Listen. Onyekwe. Chiekwe. Check it. Yo, they say, giddy giddy bugweze, that's the power of the pack. If we're moving as a unit, there's no turning back. From the red mud or the east, where the ancestors tread, to the cold streets of Hamburg, where the hustle is fed. We carry heritage like gold, diamond crusted in our soul. Mazi, Ubochi Eke Oku took the vision, took control. He planted seeds in the soil while the world was asleep. Now the roots are going global and the promises we keep. Obinwannem. The heart of a Obinwannem. We don't forsake one another. From the homeland to the world, can you hear the call? Together we achieve, homie, we shall never fall. Yeah, join the movement, watch the legacy grow. Obinwannem, where we go. Azunwa nunu na guyari, yo, we feed our own. Building empires of silver, but we carved out of stone. Onya jana one ya, that's the code, that's the law. We pick a brother up the moment that we see a flaw. Our language is the crown and the culture is the throne. Through the foundation, the seeds of the future are sown. No more walking in the shadows, no more feeling alone. Obinwannem is the bridge that is bringing us home. Obinwannem, that's the heart of a Obinwannem. We don't forsake one another. From the homeland to the world, can you hear the call? Together we achieve, homie, we shall never fall. Yeah, join the movement, watch the legacy grow. Obinwannem, everywhere we go. Get it right. You can't cover up the sun, you can't block out the light. From the branch to the root, yeah, we need every hand to protect the traditions and the soul of the land. Mazi, yeah, he's the engine, he's the drive, keeping the spirit of the Igbos alive. Together we achieve. Say it loud. Together we achieve. Make us proud. Igbo Gadi, Obinwannem, the Igbo Global Foundation. East, West, North, South, we're everywhere. Mazi, Ubochi Eke Oku, Ijele Gaga. There we go. Together we achieve. Homie, we shall never fall. Together we achieve. Say it loud. Together we achieve. Make us proud. Together we achieve. Watch the legacy grow. Together we achieve. Igbo Gadi, Obinwannem. In the Igbo Global Foundation. East, West, North, South, we're everywhere. Mazi, Ubochi Eke Oku, Ijele Gaga. The giant is moving. Together we achieve. How did an Afro trap? Hip hop. I am the managing director of OWIX and OBIX Nigeria Limited. For years, I have worked hard to secure a $64 million international contract. A deal that would have changed not just my life, but created opportunities for many Nigerians. The contract was signed and the funds secured by LC were sent through Zenith Bank, Nigerian PLC, after an agreement between my company and Zenith Bank as a paymaster for the guaranteed contract. But shortly after the secured funds arrived, the unexpected happened. The bank began to make new financial demands that were never part of our original agreement. When I refused to grant those demands, everything changed. The contract, which had a strict liability clause, was suddenly terminated by breach of LC confirmation by Zenith Bank. After receiving payments which it deducted from the company account, it refused to confirm. And funds belonging to the company, which was entrusted to the bank, suddenly disappeared, unaccounted for. And years of effort collapsed overnight, automatically activating the liability clause of the contract. I have reached out privately for resolution. I have contacted lawyers, human rights advocates, and even the authorities, but no one has been willing to take this matter seriously. So I am speaking out today
not just for myself, but for every Nigerian who has ever been silenced by a systematic justice system, by powerful institutions, where all they wanted was fairness and justice. I don't seek pity. I seek accountability. I believe that the truth deserves to be heard. And I'll continue to speak up until justice is done. In a series of upcoming videos, I will present clear and undeniable evidence of what transpired. Ụmụ Igbo, ọ bụrụ na ị na-ege anyị ntị n'onu ma na-ekiri ozi ọma nke anyị na-ewetara unu na ozi ndụmọdụ na ịgbazi ọnụ nke anyị na-ewetara unu, biko ka ị na-esonyere anyị na YouTube, na-esonyekwara anyị na Instagram maọbụ na Twitter maọbụ na Facebook na webụsaịtị nke ndị Obinwannem, ka anyị wee na-ezinye abụ ozi ka o si wee kwesị dị na-adị, maka na oge erugo mgbe anyị ga-ebupụta ihe nke njirimara Igbo na asụsụ Igbo na omenala Igbo na ihe gbasara ndị Igbo niile n'ụwa niile, ọkacha ihe anyị na-achọ bụ Biafra. Ị ga na-afụkwanye abụ ozi ka ọ ga na-abịa. Ị na-esonyere anyị, ị ga na-ama mgbe anyị tụpụtara gị ozi nke dị mkpa ị ya mara, ma wee marakwa ị ga-eme ngwa ngwa ka emeghara ọdachi. Anyị Igbo mụrụ nze m ọzọ, ekene m onye ukwu, kenekwa onye nta, wee na-asị nke onye chiri ya zerekwa, ya mara anyị niile mma. N'ụbọchị tata bụ ụbọchị Eke Ọkụ n'ala Igbo, ma bụrụkwa ụbọchị 25 Febụwarị 2026. Ụbọchị tata bụ ụbọchị Eke Ọkụ, ka m sịrị ka m bịa ka m mee ka ndị be anyị marakwa nke bụ eziokwu, ka ndị echetakwara ụmụnne anyị afụfụ ha ga-ata n'iru, ọnwụ ike ha ga-anwụ n'ilu, igbu onwe ha ga-egbu n'ilu, ife kpatara ha ji egbu onwe ha n'ụbọchị taa, ife kpatara ha ji eri onwe ha mugu n'ụbọchị taa. A sị ka bịa ka m kenyekwa unu oke nke unu ga-eji wee nyere onwe unu aka, maka na ọrụ nne m na nna m ziri m, nna anyị Igbo ziri m ga-ezigide ya ntịrị m anwụọ. Enwere ozi ụgwọ nji ụwa na na-abụrụ ịnwụ anwụ. Amụgo m nwa, agbatago m ego, eririgo m ihe niile a na-eri eri n'ụwa. Ihe fọrọ m kịta bụ ịnwụ anwụ. Anadị m ayọ ọnwụ ya bịa na ana m ayọ onye abịa nke taa ka nke echi, na mụnụ na-abụrụ ọgbọ na mmadụ na mmụọ. Onye mere nji wee bụrụ onye eziokwu kemgbe 2013 njoinere Nnamdi Kanu, ịma ihe a ga-eme ka ala Igbo dị mma, ka ala be nna m na gị dị mma, ka oke nke anyị rubekwa anyị aka. Mana ọtụtụ n'ime unu chụziri ime ihe ọjọọ, igwu ndị ọcha wayo, igwu ndị Igbo wayo tru Biafra, iwere ala Igbo merizie ebe a na-egbu anwụ ọbara. Mana aka nsi ga-abụ unu niile bụ ndị na-eme pretending na ọnụ. Aka nsi unu ga-abụ unu ọnụ. Ọ kakwa mụọ nwa n'unu nwoke, Ugwu Okechukwu, Obinwanne nke ndị Igbo, ka m ji ejere Igbo niile ozi. Adịmanụ unu ego, ana m enye unu ego na-ejekwara unu ozi, mana ihe m meji karịa unu bụ eziokwu. Otu Nnamdi Kanu si kwuo ya, anyị ji gbuso ya. O ji wee sị na only truth we shall destroy Nigeria, and I believe in truth. I believe in honest transparency. Mana ọ bụrụzi ka akụ inu si ada, ka o si atọ na indigenous people of Biafra nke Mazi Nnamdi Kanu na control. Ọtụtụ n'ime unu bụ ndị arụrụ ana na-ekpuchi ọtụtụ ihe mere na IPOB under the leadership of Mazi Nnamdi Kanu. Unu ga-ata ezigbo afụ. Unu atara ya na ndụ, unu ga-ata ya n'ọnwụ. Ọ bụrụ na apụtara okwu eziokwu ka ala Igbo nwere onwe ha, all of you will perish. When we're talking about truth, you think we are joking. Ebe onye ọsọ ruru onye ije ya erue. That hidden truth, that hiding truth, unu na hide ndị mmadụ ndị na-enwero ihe ha mere n'ala Igbo na-anwụsịsị. A na-egbusisi ndị na-enwero ihe ha ma na-eme n'ala Igbo. Ọbara ha ga-ezu unu niile n'isi. Ma ị nọ n'obodo oyibo na sọpọtụ ya, ma ị nọ n'ala Igbo na sọpọtụ ya, you shall never live to testify
the glory of Yachi. Tata bụ ụbọchị Eke. Asị m ka m pụtakwa na my platform. This platform bụ ordained platform. Platform Igbo niile jide ebube. O nweghị onye Igbo ga-asị na ya anaghị awọchị my platform. Ma celebrity o, ma content creator, ma politician o, ma so-called freedom fighters o. O nweghị gasị na ọ maghị onye bụ Okechukwu Ugwu, Nwankwọ n'Ohe Nsụka. I will prove the whole Igbo people all over the world how much it is to stand for the truth. Truth but nothing but truth. I will prove the whole Igbo people worldwide what it takes to fight evil. Asị m Chukwu Okike abịa makere n'igwe kee n'ụwa. Ụmụ gị na-anwụkwanụ too much. Ụmụ gị anwụgo too much. Mana agaghị m ejizi maka ọnwụ ụmụ gị na-anwụ wee rapụ ịbịazi wee mee ife iji maka ya wee kee m n'ụwa. Agwara m unu na ụmụ Igbo ga-anwụ ezigbote ọnwụ. Ndị Igbo ga-anwụ ezigbo ọnwụ. Aka na-ekwu ekwusi ike maka na amamihe na-eme Igbo. Ejikwara m ihe ngeji dozie Igbo. Mana unu mechisi anya unu na-pretend. Ọkwa ndị ahụ niile bụ ndị unu na-akpa asị like Fulani, like Hausa, like Yoruba. I swear ha nwabie ga mmasaka unu gbusisi unu niile. Ana nwere ihe mmadụ ga-eme n'ụwa. Because unu that against the will of God. The land of the rising sun, where we respect, where we keep holy, is where all of you turn upside down, using in the name of Jesus to defraud the children of the Most High. And you think that it will be forever. You cannot support no pastor. You cannot support no reverend father. You cannot support no politician. Makone nyege ego. Manana magunu no bosi tabu bosi Eke Oku. Unu ga-anwụ ọnwụ ike. Unu ga-ata aja. Unu ga-ata afụ karịa Job. Unu ga-ata afụ karịa Job. Okwenu nwa bụ ndị Igbo, especially Igbo youth nọ n'ala Igbo, mgbe ha ga-ebido na-egbu unu. Agwara m unu agwa na mgbe ha ga-ebido nyarakwa machine ha nyarakwa moto ha wee gbarataba n'ala Igbo. To God, o nwere ihe unu ga-eme n'ụwa. Because ndị ọcha ma na almost all of you are 419. Your record have already written in all over the world that you are 419. Ekpochasi unu niile, ekpocha ha mmadụ. Afugomie, fukokwa ya na-agwa unu that na nwere a solution. Ka anyị gwuo onwe anyị ọya, ka anyị rapụ ikwe ka ndị ọcha bịa gwuo anyị ọya, maka na ndị ga-anwụ unu ga-adị too much. Ọ ga-abụ a historical things that will never be forgotten in the whole world. Enwere kamera ga-eji wee video ogu n'ose etio. Eziokwu nka na-ekwu ka nka na-ekwukwa. Migerem is not my business. My business bụ na ị ga-anwụ ka ị rapụ ịkpọ Chukwu ma ka ị rapụ ikpe Ekwensu. This two God is my God, is my Father. Ekwensu na Chukwu. Do not call them when they will arrive to you. Because na ha si n'ime m na-agwa gị nke bụ eziokwu. Anana m asị n'ụbọchị taa bụ ụbọchị Eke Oku. Nya ketere gị amamife ga-eji gee m ntị ọfụma. Kpọọ ọnụ Lolo Nneka Chimezie. Lolo Nneka Chimezie. I love women so much. And I love my mother so much. Lolo Nneka Chimezie, achọrọ m ka ị nwụọ ọnwụ ike. Kpọọ ọnụ tag ya na Lolo Nneka Chimezie ka ọ bịa ebe a. Ka ọ mara ka Nwankwọ n'Ohe Nsụka si ezi ozi. Ịma na ọ ka bụ mụnwa na-ezi ozi. Ana m ezi gọvanọ ozi. Ana m ezi senator ozi. Ana m ezi even Nnamdi Kanu na-atụ ụjọ to tell him where he go wrong and where he go right. Call everybody to come and listen to me. Na agwa m na when the time come, aga m ama mbe na bụ nke bụ oke. Ọkwadara eziokwu ahụ n'ụsọ na ga-ekwu, aga na-ekwu ya, onye atụkwa n'ụjọ eziokwu. Because many of you people have turned IPOB, we suffered and labored millions, trillions, people died. Na-ewezi na-agba egwusi. Ị chọrọ ikwu maka IPOB kpọọ Nnamdi Kanu che na ndị dịka dị care. We work in IPOB. We deliver our work. We have evidence of what we work in IPOB, and we know the story of IPOB, and nobody can tell us the story of IPOB. Including Mazi Nnamdi Kanu can never tell us about the history of IPOB. Unu cheno ikpom sabo papum na akụkụ ebe obiri. Amago mu ka Biafra ga-esi wee dị.
amagom ka ala Igbo ga-esi dị ya ka m ji kwechiri n'obi nwanne na-eche unu niile unu si na-ama nwa obi nwanne all of you will die. Unu ga-afụ ka unu ga-esi na anwụsịsị ma ndị nọ n'obodo oyibo ma ndị nọ n'ala Igbo. Unu go-si no na Chukwu okike abịama kere n'igwe kee n'ụwa ada arahụ ụra. Ihe niile na-anwụchasịnụ ka mgbe iwe ga-abịa thunder of the justice egbe n'igwe ka o ji abịa ọgụ. Ga cheke some countries o ji earthquake destroy. Enwebeghị ihe o ji destroy Igbo mana agwara m unu mgbe ọ ga-ewebata ihe ọ ga-eji destroy Igbo, all of you will die. All of you will die. Ekuritekwa na kịta tibe mkpu na-eti chere na ka na-eme content, chere na ka na-egwu egwu ọnwa, chere na ka na-eme sit at home, chere na ka na-azụ afịa. Onweghịkwa uru ọ bara na ịzụgidere ahịa zụchacha ahịa onye ọzọ abịa nara gị ihe ịzụtara wee rie. Enweghịkwa ụdị ego ọ ga-abịa ịkpa n'ụwa ka o zuoro gị. Enweghịkwa ụdị ego ị ga-akpa n'ụwa ka inwe anwụrị. Enweghịkwa ụdị ihe ị ga-enwe n'ụwa ka ọ bụ na ịbụ highest. So remember that God is all. Chukwu okike abịama bụ all. And when you know Chukwu okike abịama, know God Almighty, you have know it all. Mana ebe unu tọnụ sịrị sị na ọ bụ ego kunu ga-ahụ n'anya na unu ga na-egbu nwanne unu maka ego nke mmadụ ji aka ya bie na mashin nyakunu ji maka egbu ụmụ Igbo ka unu wee bụrụ ndị na-akọntrolu dị too lazy. Unu ama na-arụ ọrụ dịka ibu unu si arụ ọrụ, ọ bụrụ ihe ndị mmadụ na-arụta ka unu ji eri nke unu wee na-eseti ụmụnne anyị ha bụrụzie ndị na-amarọzi ka ha si eje na ka ha si ana ka unu wee mee gịnị ka unu wee na-eri na-aga n'iru ka ndị na-eribeghị ka ha na-anwụsịsị. Mana a sịrị m na nna m ziri m na nna m Igbo ziri m kemgbe m join Nnamdi Kanu 2013 say that is I shall never betray him and I shall never lie against the word of God, and that is why nji wee karịcha unu niile. Ịkarịcha unu niile bụ na unu ga-emechacharịrị confess. Unu confess, you people will die, all of you. Adịm agwa mmadụ okwu agwa na mmadụ ọmụwa nwa nkwunu ha esoka nwa akatikpakpa nwa ikerije ọkwa ya jụọ ese mmọnwụ na-akpọgasị afa iwe mana unu chanye na-amụ amụ. Ị nwere ike ịfụ nzu n'anya m, ị nwere ike ịfụ nna m awagharị ose ọjị mgbe m mebiri mgbe m bidoro ya ebido mgbe mbụ ka ha pịara m ezigbo ụtarị na akpụ jee chụọ aja nke ahụ. Ị nwere ike ịfụ m ebe ọbụla m na-eme anything of ihe ụna koeri fetish not fetish or this and that. No, the power of God is in you. The power of nature is in you. You don't need to worship any other God. You don't need to think about other God. You don't need to believe other God. You must believe in yourself, and if you believe in yourself, you believe in God. Any other thing you believe, you are already worshiping another God, and it is very, very dangerous in your humanity. Ndocha ka we mara ife ha bunatara gị iwerezi ihe ha bunatara gị wee na-egbu ụmụnne gị mana ka ndobegodi ona kpọrọ na Nneka Chimezie tagiara m Lolo Nneka Chimezie tagiara m ya maka mmechekwa vidio m ga-ese ndị tag ya maka na that woman bụ onye arụrụ ana. Lolo Chimezie ịbụ onye arụrụ ana, and if you make me angry to God ị ga na-achọ ụmụ gị na-achọ, I swear anya dịkwa abịara mmadụ ọgụ n'aka o. I will make sure you will be in sorrow. This sorrow we are into since many years. Lolo Nneka Chimezie, you will be in sorrow if you are not listening to me very well. The quite joyful na social media corrupt na mezu. Akpasuzna mi was Lolo Nneka Chimezie. Do not provoke me. If you don't know anything about Biafra struggle, if you don't know anything about IPOB, stay away. Mentioning Nnamdi Kanu to talk nonsense is not our priority, and it is not gonna be our priority, and we don't fucking give a dime. Ihe na-eme na this struggle. Ọ karịkwara ezunu na ọgụ karị Imo State niile isi wee bịa. Be careful and listen to me. Let me give you a very, very clue information so that ị ga-nakpu aịda na epụtara ka anyị ga-ezo ala Igbo. Anyị amanụ ala Igbo ka anyị na-azọ. Oni chọrọ ka that your family nọ na Lagos ma gị o ka unu cha niile nwụbọ nwa ike. Mgbe anyị na-eti mkpu Biafra unu sị na anyị bụ ndị baro, anyị bụ ndị ọkada, ndị enwe ha ka ọrụ. Anyị etigidego mkpu a tipụta ya ife. Unu na-ejekwu na-agbagwu na ndị ka na Sokoto na Kuje prison, DSS. People like us don't care.
People like us don't care. Because I am here now the kind of church Kenya. Mbosoga Guamu only the Kaimu and do to men's your church Kenya. Then you people will begin to talk well. Monobono Brunu got pacha pezbo Tanya, na li bonine, no one pacha pezbanya. We are not a fool. And we're not gonna be a fool. I did not join IPOB with blindness. I did not join IPOB because I am crazy. I did not join IPOB because I don't know what is money. I've been able to make money to help my family. My senior brother Kita Nonakwa. My mother have died because of I am not taking care of her. Nche na IPOB na Biafra na bia nketa kan kechi ka ijeje dozi ala Igbo anyị. Amahom na criminals no n'ihe na-eme. Mana onye ngeji we gwunu niile bụ ndị Igbo nọ n'ụwa niile. Ihunu ga ebunu ga dodge ebunu ga ezere mu nwa bụ Okechukwu ugwu bụ na gbasara IPOB and Nnamdi Kanu. And even Simon adịghị included. Ọ bụ na ọ bụrụ ihe Chineke nọ n'igwe mana ihe ga-emecha mee ndị Igbo n'ụwa. Ihe ga-emecha mee ndị Igbo. Ọ mụwa bụ that person a ga-egosi gị that na onweghị ihe megide na n'ụwa ka eziokwu abịa mere asị. Ọ mụ ga-eprove ya unu. Unu ga-afụ ya n'anya unu. Achọghị m followers. Nwere ihe nji eme. I have helped them too much in Obinwannem. They help you people. Give you people cash, millions. Na na-eri. Na-egwu wayo, na-ezu ori. Ihe mbịara ụwa bịara m ụwa iru dekin ego moto iyi gold ime ihe abịara m ụwa ahụ. I supposed to die. Otego m kwesị enwu. I don't know why ọnwụ ji this stupid. Ọ na-eji egbu ndị na-enwere isi. Nya bịa gbuo m ka nnaba maka na m arụgidego ọrụ ndị na-erugide rugide ọrụ wee fụzie na ọrụ m na-arụ abụọ ọrụ ndị mmadụ chọrọ iji wee dị ndụ. Because ama m ihe m na-eche n'ụwa. Kedu ife fọrọ m n'ụwa ndị m eji wee gwu na eziokwu m ga-agwụ n'ụbọchị taa. Tag yara m Lolo Chimezie. Ọ dị very very important. Anana m agwa achọkọ m iji opportunity asị tag kwanụ ada dị ọra mma. Tag ọnụ ndị niile ka ha sada tag ba m tag ba nụfa ma Paul Achebe tag ba nụ ndị a niile ihe nji wee kwuo si tag ba ha nwa bụ the misleading people on social media now. They don't know anything and they talk too much. They don't know anything about IPOB, about Biafra struggle, and they talk too much. And that is why a lot of things is going wrong. Kan were na ha Chukwu Okike Abiama n'ụbọchị taa bụ Ubochi Eke wee sị ya ketere ndị niile chọrọ udo ihe ọma. Ndị niile chọrọ ajife ha kerekwa jife ha naba. Ọ iki ji mayere m ka m ga-eji mayere gị. Enwere ihe dịka mgbaghara njọ n'ụwa. Onye mejọọ gị ọyọhọ gị kugbuo na mmadụ na mmụọ. Sọọsọ echiche gị egbu mmadụ mana aka gị ga-adị ọcha. Mbọsọ ọbụla aka gị dị ọcha ọbụla ịkwụba aka gị ọtọ ọcha ihe ọbụla i chere mmadụ na-abịara ya. Onye ka ya sị kwụba aka gị ọtọ. Do never iburu mmadụ iwe n'obi mba. Iburu mmadụ ihe ọjọọ n'obi mee ka obi gị dị ọcha iche ha na ka ọ gaa straight forward. Maka na asịrị na ehi na-enweghị ọdụdụ chie na-achụrụ ya ijiji. Unu chatọ nụrụ m back na-ahọrọsi ndị unu likere wee na-control ala Igbo be nna m wee mee ma ọ dị ka m abụrụ part of Igbo people. Ego m niile mbọ m niile time wasted m niile na IPOB nke Nnamdi Kanu ji ezuzugharị n'ụwa niile so n'ime. Unu eche na m nwa bụ unu ga-adọ m unu che na m bụ anụ a na-ata agbopụ. Today ọkụ na afụgo ka o si adara unu niile. Ka m hapụ iji maka ka m hapụ iji posidere m ka m butuo egwu nwanne anyị nwoke ji wee egwu o ji wee sị m dibe na ya na-afụ ife niile ka m kpọkwa ya ka m wee kulo ma pete mpa ana m apụtakwa. From the streets of Hamburg, across the deep blue sea, a message for the children, for you and for me. Obinwannem is calling, can you hear the sound? The roots of our fathers are being found. We
know they forget where we come from. The strength of a lion, the beat of the drum. One heart, Obinwannem, united we achieve. Restoring the culture, that's what we believe. From the Ordinala to the Azusu we speak, lifting the fallen, helping the weak. Obi-Wan worldwide, the movement is here. Umoibo global, raise your head high. Our men will never, ever die. It's more than a page, it's a spiritual loan. No matter how far in this world you roam, we're bringing back the wisdom, the tradition, the grace, putting the smile back on the Igbo face. A high energy. Follow the way, Obinwannem is leading the day. Keep the fire burning, keep the language strong. This is where we all belong. Again, you phase out with a final celebration. No. Joseph. Joseph, ana m ekene gị ọfụma. Onye bụ onye Kogi. Agbanyeghị na o nwere ofu onye Kogi mere m ihe ọjọọ. Onye Kogi mere m ihe ọjọọ na Ukraine. Onye nwa bụ onye nyere ego almost about $600 to build me a website. But today, o riri ife niile website from ya before we take contact with the India company. Because Obinwannem is working with India company right now. All of you turn around on me, think that is no sobe Nnamdi Kanu sobe Simon Ebunu with the freedom. I believe na haka de kwando, they never die you. But Ebunu Frezioku we turn Ezioku upside down. Unu ya tafufu. Only thing gazunu Bruno Bataro Obinwannem. Listen to me. What if also? Make all of them, ndi aninu neso ndi sunine ha compromise go. And age evidence. All of them. Unu gata for kwali Igbo dey nso before mbe. And that land is what I'm interested for. I'm not interested of una leader, una member, una soldier. I'm not interested. That land is a holy land, a land of the truth, a lot of honey and milk, a land that have everything, a land the whole world is interested to find, to take what belongs to us. Ala Chineke na nyere ndị niile bụ ndị nsọ, ndị na-edobe iwu ya, ka unu cha niile bụ ndị ori, ndị ogbu mmadụ, chọzie ịnapụ ya n'ike. Mana mụ na ụmụ mana that na ndị a ga-egbusisi bụ ndị aka ha dị njọ. Maka na mamu na amụsigo unu, musachi unu, musasi unu, from ajọ ife, onye mere unu adịghị anụ eziokwu, unu fụ eziokwu, unu agbabali ọsọ. Mana agwara m unu nwa, ọkwụnụ si na ọ bụ eziokwu ka ejiwe ka ụwa. Eziokwu ka a ga-eji kegharịa ya. O nwere mgbe eji bụrụ asị ka a ga-eji kee ya. Ana m agwa onye ọbụla bụ onye Igbo na-ege m ntị n'onu, ụcha ntị gị awụcha, nabatara m Lolo Nneka Chimezie. Maka na mbụọ ya ọnụ. Na ọ na-enye ụmụ ya one by one. M na-ekwu ụna na-anụ ya. Adịkwa m ezo nke m ezo na iwe dị m n'obi bụ iwe ọbụla niile awụfuru n'ala Igbo bụ nke ndị gbara mbọ na IPOB. Ọ na-abụ post nkwu nwa jai truth unu share ya. Na-eme ka unu bịa ka anyị jiri nwayọ jee dozie ebe anyị na o nwere ihe eji iwe eme. Ka e were ihe be n'abalị ka ọ bụrụ anwụntụ na na-eme ka unu anaghị anụ onu Okechukwu ugwu. A man after Nnamdi Kanu futu chemefo na me whole world, the whole world. But unu na-eme m ignore.
Manasị m chim ohe Nsụka ọ ga-agbọgbusi unu ga-anwụọnwụ ike unu ga-ayọ ya unu amapụta n'ime n'ụwa. Nobody will pray for you and you will be released. Nna anyị Igbo ka dị ndụ ọnwụbeghị anwụ. Never die. I remember you people about Obikobi, about Mbaka, about Okunere, everything gwara unu na mbụ before ihe niile I do like this. When they make una have full Chukwu, erueche bịa sị Obinwannem ka dị ndụ, Obinwannem otekwana Chukwu. Ka ndobi otu a. Ndobi otu a. Ndobi otu a. Ụmụ Igbo, ekene m unu. Una ndị ha na social media otu a, ndị ha na social media otu a, ọ bụrụ ife nchere bịa ka nna afụ, because devil is too much. Evil is too much. And when I'm fighting them, the only thing that, the reason why they are running away, because they cannot meet me one-on-one. The reason have been waiting government, people, individual to meet me. I never see them. Imagine Brundori, Ndarurana. I know we don't struggle with all our hearts, our knowledge, our money, our resources, our connection. Unabara also, Bakuru Nnamdi Kanu, Bakuru Simon Ekpa. Without even know if these people are following the right way. Without even know where he are come from. Unecheno otu aka Chineke na gesi dozi obodo. Unecheno otu aka Chineke na si free anyị wana aka ndị niile na eji aya gworo abacha. Today una arokona with evils. What is coming out of on top of you? Yoruba is going to destroy you people because Tinubu is preparing for Yoruba nation, and that is where that is what is the next that are going to meet you. Obuna have plan chofuma. All your property in Lagos will be squandered. And even one or not, you are going to be perish. Emanangbe Nnamdi Kanu gwaruni Ojukwu agwaguni. Mgbe m chọpụtara ihe a na-eme ndị Igbo n'ụwa, mgbe m gụtara n'ebe m na-agagharị n'ụwa na-achọ research na-achọ kedu ihe ị ajụ n'onwe kedu ihe nji wee create media, ị ajụ onwe kedu ihe nji eri ego na media, kedu ihe nji eri ego niile m na-akpata na media, ị ajụ onwe gị why. If you know what I know as I'm going around the world, you as onye Igbo we begin to prepare to go back tomorrow. Agwara m unu mgbaga napụbụ unu paspọtụ niile unu jicha n'obodo oyibo unu nwee ike si n'Okechukwu ugwu ebe ka ọ nọ. Iji American passport a ga-anapụ gị when the time come. Iji Canada passport a ga-anapụ gị when the time come. Iji German passport a ga-anapụ gị. Nna anyị gwara ya agwa. Nna anyị dere ya ede ọ dị n'akwụkwọ ndị ụwa bụ akpagharị. When my people knows who I am, collect every property from you, from them, throw them away. Ano nya ka na choka akonka ben nai. Hakonka zie mbunu ga na anata were obara unu na ewe na eri nni. Ano ndị ga-egbu unu bụ ndị ahụ gwuru ndị ọcha wayo. Unu nwa, okwefuru unu nwa. Unu nwa nọ na social media na-ekwu okwu Biafra. Kwefuru unu nwa. Okwefuru unu nwa. Unu nwa bịa hijack the struggle of the children of the Most High. Okwefuru unu nwa. Okwefuru unu nwa. Today, I just mbata. Today, I just mbata. Can I gonna scream? Maka enwere dem time. Can I gonna scream? Where foot Lolo Nneka Chimezie. Ebo na-ekwu ihe gbasara mam ihe na-ekwu, but let us listen to her. Okwugo nke okwu na TikTok. Wee won ya. Stop looking for IPOB. I am a member and a strong member and a dictated IPOB member. Bloodiest one. No retreat, no surrender. Stubborn one. Contact me. Lolo Nneka Chimezie, contact me. Direct message. Dekparagi message. Hold me. Iwere ihe ntara afụfụ ya years nne m nwụrụ ahụ n'ime wee na-ekwugheri iche na-ekpọ Nnamdi Kanu ndị dịka ya na afụbaghị ka na-eje ozi. Ihe anyị na-ejekwu Nnamdi Kanu na Sokoto bụ nonsense. Nnamdi Kanu nwere any power for IPOB anymore. If you don't know it today. Unu chọ dupụta n'ihe ka men tụọ unu fụ thunder. Unu fụ egbe n'igwe.
agaghị eji anyị wee gbaa football. Agwara m ha sị na ihe ebe ha ga-akwụsị ha ma ha ja dodge ma Nnamdi ka nde jụọ jụba ha gị ka ha ja dodge Okechukwu ugwu. Every time Okechukwu wa na-asị that na after Nnamdi Kanu na Uchemefo ọmụnwa bụ onye IPOB na-efolo n'ụwa niile na-enweta meseji ọ bụrụ asị jee kwuo ya n'ụwa were ewejere Nnamdi Okwu Kanu kama na ọzụzụ onye afara Ibeko were ewejere Uchemefo onye Abatete. Unu ga-ata afụfụ. Government is too local to me when the time of me. Mgbe anyị ga-eme nke anyị gọọmenti enwere ihe ha bụ. Who is government? Who is government? Ordinary human being like you. Kunu China na-agbara ọsọ because unu na-eme alụ. Ọ bụrụ na abụrụ ndị ori ndị 419 unu kwesịrị ịma ihe gọọmenti na-eme ụmụ Igbo. Maka unu nwa bụ ndị Igbo chọrọ destroy the whole Igbo land. Conquer ya, Islamize ya because na nke unu mere na religion ezughoro unu. Nkuru ji Christian wee Islamize ụmụ Igbo ozughoro unu. Kịta unu chọkwaziri iji gọọmenti Islamize ha the second one. But na ụmụ Igbo nọ n'ụwa niile can never agree. That is why I love them. That is why they stood on me. That is why they keep making me to have her come. Because Nkube can ha. Chineke n'eluigwe mana many of you people will not be online anymore. Anyị agaghị agbakwafe ọbara wee nweta ala anyị. Mana ọ daa na nke kwafe ọbara anyị ga-eme announcement. Because ụmụ Igbo anaghị eme ihe n'ụjọ maka na anyị ji ụjọ tee ikorobịa. Ezigbo nwa afọ Igbo amụrụ ọfụma bụ ezigbo nwa afọ Igbo no dey fear for anything he's doing in this life. Because anyị adịghị eme ihe ọjọọ. Anyị adịghị achọ nke mmadụ nke anyị ka anyị na-achọ. Nabata Lolo Chimezie ka ọ gị ka na-akpọ gị. Ahụ a na-ama ama na wee ọ bụ na nweta gị ụdọ asọ ga-abụ gị ọ ga-akarị nke eke ọgba na-abụ mmadụ ma ọ bụ nke busu na-abụ. Unu chani do very wicked. Unu digide very wicked, digide very wicked, digide very wicked. Unu digide very wicked nke bụ na ala Igbo ga-achụrịrị n'ọsọ. Ala Igbo ga-etigbucha unu niile. Asị m unu na mụnwa ma ife niile na-eme na IPOB mara ife Nnamdi Kanu ji wee mee ife o mere marakwa ihe Uchemefo ji wee narie marakwa ihe niile ndị mmadụ ji ata afụ na na-agbara m ọsọ. Chike dozie m no know anything about IPOB unless ọ bụ ihe ha na-ezuzu na DOS. Chinasa Nworu don't know anything about IPOB but let's not hear ezuzu na DOS. There is a structure eji wee gba mbọ kpoku ụmụ Igbo n'ụwa niile through IPOB family. None of them work. Today unu ji ha ekwu okwu. None of them can bring evidence of what they have done in this group, in this union. But government of Nigeria na ha da arụ ọrụ abịa na IPOB leadership ha rụghị ọrụ a na-agwụ na ha da arụ ọrụ na ha arụ ọrụ na keep na-emeshọn ha unu abụrụ terrorist. Lolo Chimezie ọ bụrụ terrorist ka ị bụ. Are you not a terrorist? Ajọ nwanyị. Kedu ihe na-eje n'Imo steeti eme ịbụrụ onye Imo steeti? Ugboneke gwagoro Hope ụzọ dị m ihe ọ ga-eme ka ala Imo steeti dị mma. Ọ bụ na-ese ndịrị gị na indigenous people of Biafra, let me tell you, jekwe jụọ ma ozokom agadi ekwe nka ma ọ bụ ife anyị ejọfọ ma alọ ejimakọ jekwe jụọ ha ndị criminals lawyers a jekwe jụọ ha maka na gị nwa na-arịpụta o nwere ka ọ bụ na ọgụ ka eji rịpụta maka na ị na-aga ihe niile na-aga na-agwa ihe niile na-agwa na-adị survive anyị adịkwa ewe gị na anyị na-ewekwa gị ebe anyị na-ewe ndị ọzọ because isi na ịmara ihe a ga-eme ka ala Igbo dị mma ịmara na atụrụ chi gị asị ije je lọnch ya ka esi asụ Igbo mana anyị nwa bụ ndị na-akwalite Igbo kemgbe na social media na hafụ anyị mana dị m ekwudo asa ya ihe nchọrọ ịgwagodo gị nwa bụ Lolo Chimezie ị chọrọ ịmara ihe dị na IPOB na nọmba dị ebe a kpọọ m ka ị rapụ ime mistake again maka Chukwu akpọ gị ọkụ ihe na-agwakwa adịkwa m anyị adịkwa eme ka ịfụ anyị n'anya ịlaikụkwa abịakwa na enwegwu ihe nji ga-eme otu isi na idọfụ ka give a dime anụkwa m etinye vidio gị fụkwa ka isi kwu okwu mana ọ ka ngwagodo gị maka na m enwere time. Ịchọ ka ala Igbo dị mma ịchọ ka ala Igbo dị mma today tomorrow maka ihe nyere ndị Igbo completed 6 months the whole Igbo land will be peace. 6 good months follow Obinwannem structure and ala Igbo will be free. The same structure I give Chukwuemeka Zen. The same structure I launched in Enugu Glade in 2021. The same structure I have been using since 2019. The same structure I submitted in Enugu State, na Ubochi. The same structure
a lot of Igbo people batara n'ime we gbambie we gbafusie because ha bụ ndị ori. Ejim documents here, ejim database here, and when I will be writing them one by one, they will be coming and confessing. Iga gwalere ndị ụwa gumi Igbo ihe ji we batara Obinwannem pụọ ma ọ bụrụ ya asịrị ndị na-ahụrụ na-akọ when I will come for all of you that is already in Obinwannem Chineke nere n'igwe mmadụ at no karụnụ mma no replied m ihe ga-enye m joy unu erie na amụmugu ajụ unu kịta usu na-erigo Obinwannem mugu join the cha criminals think that unu ga-emecha meri ọgụ a ana m abụ otu niile a na-aba aba n'ụwa ka m wee marịsịa ndị nọ n'ime ya jụọ ese ana m agba ọsọ otu anyị nwa bụ ụmụ otu Lolo Chimezie nọmba akịta dị ebe akịta na-abụ nọmba akịta na-ahụ ebe a bụ nọmba ị ga-eji nweta m akụghịrịzi na akụghịrị with IPOB akụghịrịzi na anything about IPOB ịchị ịma ihe na-eme na IPOB ịchị ịma ihe mere ma Nnamdi Kanu ji Kanu ọ na-akpọrọ ebe ahụ contact this number ị na ife na-agwa gị fa ịchị ịma ihe mere Nnamdi Kanu ka jọ na ọ na-akpọrọ erelizibeghị contact this number ịchị ịma ihe ga-eme ka ala Igbo dị mma contact this number maka na ụmụ ndị ori ndị Igbo niile na-agbara Okechukwu ugwu ọsọ na-agbara Obinwannem ọsọ denu and gị nwa ga-ama m ịmakwunu m isi na ịmahụ m gịnị mere na m dechara gị isi ọka idere m ị na-anabata Paul Achebe ha ụmụaka mbọsị na IPOB ị na-anabata hụ na ha na-ekwu okwu ndị na-enweghị mission ndị na-enweghị history ndị na-abịacha na my page ka ọ ka ha si like gba ọsọ iche na ndị agụnụ na-ege ntị unu arapụzie ndị structure IPOB ndị mere Nnamdi Kanu ji wee bụrụ ihe ọ bụ today unu na-agbara ha ọsọ. You don't want to ask question but you want to talk. You want to talk about wetin no concern you. You are not IPOB member. You never be IPOB member but you talk about affairs of IPOB. Are you mad? Lolo Nneka, are you mad? Ibonyari, you bugara before. So akwụkwọ niile egoro ma ihe amamihe niile mara. So ịmaha na onye ihe nọ n'ime ni kwesị na-ekwu ya. Ịmaha na otu nọ n'ime kwesị na-akọ anything about it. Ịmaha na ọ bụ na ya contact ha ga contact as agent of Satan. Which na anyị nwa be ekwensu n'onwe anyị jide ga tagbuo gị nwụọ pee. Anyị na-akwata fọ mmadụ ọkpụkpụ. Anyị ga-egwe ya egwe wee nwụọ soya beans. Anyị ga-egwe gị wee nwụọ akam. You can never remain. Ọbụna chi ga-agwọrọ gị that na ihe nọ n'ime iti nọ n'ime chi ga-agwọrọ gị ya. Chi ga-agwọrọ gị chi ndị Igbo ga-agwọrọ gị sị that na anything ị nọ n'ime don't put your mouth. If you want to put mouth in IPOB as a nne ndị Igbo then gị jụọ ese contact this number ka m gwa gị ka ihe si wee mebie and ka ị ga-esi dozie ya because onwe onye anyị na-atụ ụjọ n'ụwa. Ọ dị very very important. Adị m ezo nọmba m eze abụrọ m Chinasa Nworu abụrọ m Ọfọma abụrọ m Chike Dozie m abụrọ m Nneni anya. Criminal people who don't want to appear and respect themselves to help Igbo people. I am not them. Nine nekwu ihe ndị a niile bụkwa ndị ma karomonde ha ihe niile a I'm not them. If there am this mission for a purpose. Abịam this mission ị na-ene anya na about Biafra mgbe ha batara na ihe mbụ mgbe ha matara udu mmadụ mbụ ha kpapụ m because abịara m ebe a because na abịara m ikpe ego. I join him Biafra struggle ka m bịa kpa ego ha ncha niile ma even m Obinwannem I join him ka m kpa ego ihe join here because I'm that now our people get another second chance to live long like our ancestors. But these useless people be for something else which is na ikpo na phone na kita now. Ikpo na phone na kita now. Ngwazie gị nye gị structure gauge na ọ bụ na ebi ho contact by Nigeria government ka si gwa Simon Ekpa. Agwa mena Chukwu ga-akpụ ya ọkụ. Dikwe onye ọbụla na-eso Auto Palace knows me. Asị m Simon Chukwu ga-akpụ gị ọkụ. Afụfị ga-ata n'ụwa. Afụfị ga-ata n'ụwa bụ emegide ihe dị na at last ọ bụ na ịdị engage in Nigeria government to do what you do. Gejuwa ya na m ekwusi ike every day by day. Because na anyị nwa bidoro this struggle anyị bidoro ka anyị nụsa Nigeria government ọgụ. Anyị bidoro ka anyị gwa ndị Nigeria hapụ anyị na anyị ga-ananwụ na anyị ga-achinwe onwe anyị peacefully. That's why eji wekpa anyị peaceful agitation movement worldwide. Ya bụ evangelism. I know missionaries. We educate you, we integrate you, we change the mindset of you from Nigeria to the Biafran system. That is our duty, nothing more. Before we create ES and Ndori,
nwekwa gị ihe se nụ create, what is it? Okechukwu gwo nwene na nụ okwu onye ka ọ bụ stack nitrate nke na-akpọ m stack nitrate na-agba gwogwogwogwo na TikTok bụ ike ngoro agụ. Mana ana m agwa unu si n'ọkwa onye Igbo ka mbụdị unu aka mbụdịrị onye Igbo. Nkwu ekwe n'ala Igbo kịta ndị aka mara n'ala Igbo dị popular nwekwa kunu China ka m dị popular. Eto m n'ala Igbo ọfụma n'otu nkwọ awawa precisely. Onwe onye amaha m oke jakota yeriwu m onye Ọnịcha onye na-eri onye Ọnịcha eri mana ọ bụrụ ezigbo onye Ọnịcha. Ya ka m batara na this struggle. Chere na ihe m bịa na struggle eme ka anyị bịa dozie ala anyị. Ama m na many people bịa na this struggle to use it to make their hopeless family to become somebody. But agwara m ha si ya that na otu aka ọ dị njọ ga-adị mma ebe onye ọsọ ruo onye ji eru. Aga m ebido n'ịgwa gị Lolo Nneka Chimezie. Ọkwefu nọmba m gosiri gị anyị dịkwa ịkpọ ya kịta even ịkpọ ya kịta ọring ya. Ịkpọ ya kịta ọring ya. Ekpocha m ya ekpo. Information niile gbasara indigenous people of Biafra done on my decks. That is why onye ọbụla na-ekwu okwu Biafra na-ekwu okwu IPOB mụ nwa anaghị atọpụrụ gị ọnụ, mana mgbe m ga-atọpụrụ gị ọnụ bụ ijegide jetara IPOB. Ngwa gị na obodo oyibo njere 15 years bụ IPOB ga-akwụ m ụgwọ damages or henye anyị freedom. That is where I'm waiting for. Ndị oyim niile na-achị m ọchị. So na after come spend my time in IPOB carry the less, carry the profit. Hamahona m na-akwado ọfụma. Hamahona m am kwadochago m. On dị bịa watabazi ka nsi kwado n'ikpeazụ abịa na-abatakwazi back. Ịma na unu che na mba okpo. Na mmadụ asụ oyibo abụrụ na amamihe adọrọ m n'isi. Ejirokwa onye gụrụ akwụkwọ ma onye ma ihe o. M ga-atado ọgụ unu, onye isi unu ka m ga-atado. Ana onye nwa ga-agbọ ihe niile, onye nwa ga-ya apology. Unu ga-akụkwara ya n'aka. Ịma na sometimes in this life, you think that is now when you know it, others did not know. Mana bunu ga-emecha fụba nke eziokwu is coming. And ndị ga na-ekwu eziokwu ahụ ga na-ebubata na platform ị ga na-afụ ya. Manya ka njisi gị Lolo Nneka Chimezie draw back or bịa ka m na-agụrụkọ ka m gwa gị ife nwere ike ime ka ihe gaba ọfụma na IPOB. Ka number 1. Number 2, m ga-eme gị ka ị mata ihe na-eme n'ala Igbo and ka a ga-esi mee ka ọ dị mma. Nke 3, achọghịzị m ka ị bịazie na social media na-ekwu okwu IPOB. Tata bụ ụbọchị eke. Adịkwa m ekwu ugboro na-abịa eke egwukwa m nke gasị Okechukwu. Anwa na anwa. Talk anything about IPOB. Ya ka m gwara okwurora ndị Igbo. Ọ na-anwa anwa na adị ndụ gbasara m is not my fucking business. They are evil. They are idiot. They are useless bastard. Ndị a bụ ndị osochiegbu. When I mention you, when I call you, when I remember you, you will never live long. Adịkwa m agwa ya ugboro na-abụ abụkwa m onye na-abịa na social media mee content, abụkwa m content creator. Enwere m official website, nwee official pages. Nji arụrụ Igbo ọrụ. Ada akwụ m ụgwọ ya. Ada m ana ego na my money. M na-arụta n'obodo Igbo ka nji sponsor everything na-akwụ workers ụgwọ. So when I'm talking, you have to listen. Ma asụrụ m yaka na English, ma asụrụ m yoko na English. Mgbe ị ga-eji makwara na ọ bụkwa onye ahụ na-asụ yogo bụ onye ga-akpọpe door. Adịkwa m anụ biko. Forgiveness adịrọkwa na our kingdom. IPOB no dey forgive. Now waiting we know. Now waiting we used to build ourselves. If you offend, you already go down. That is the IPOB for you. And that is Omenana for you. And that is how our father build us till today. And I brought Christianity. And I brought those people, Jesus take his sister to Kwagozo. We are not that kind of people. And that is why the useless Jesus Christ children now is trying possible best to make sure that they will destroy everything and use their evil attitude to live in the kingdom of the God. That aline na ala afụbala Igbo dị ezigbote nsọ ihe ọ na-asa erika. Ihe ala ahụ na-asa erika mgbe ala bido wee nwụba ọbara na-erughị eru ka mma na nsogbu adịgo nke akarịgo m na ọmụnwa na ọzọ n'akụkụ na-agwazi unu nke bụ eziokwu. Nọ n'afịa ka ọ na-eme. Ka anyị pụọ. Ka m bubata gị na this screen. Na time mmadụ ọzọ. Time mmadụ ọzọ. Ndị a mụ na ha na-eme meeting. Today bụ last day m ga-eme meeting. Nwezi m efu na tọọlụ. Ekele m ụnụ Lolo Nneka Chimezie na-ekwe anyị na-enwetara ụnụ ọnọdụ Igbo. Ịma na ndị be anyị ekwu m na ihe
alụọlọ agha nke rugidere anyị erugido lobie ya to some extent. Agha a na-alụzi ụgba nke ime ụlọ. Ndị iro etinyego ọgba aghara n'ime anyị. Anyị nwajizi aka ya alụrụ ha the civil war. Ama na asị na Gowon ukwu na ọnwụ na ya agbada etu aka ndị Igbo dị na ha adịghị passionate about themselves. Na gịrị ego ka ha gịrị alụrụ ha that Biafran war and they would have won. Ịma na Gowon si na agha ha ga-eru 2 weeks. Ọnwụ na ihe ha na-eme ugbu a na ha mere ya mgbe ahụ, they would have succeeded or they might not have succeeded, whichever way. So all that plan ka ha na-eme execute now. Eburu ego a na-expend n'ala Igbo kemgbe 2015 Buhari kwa take over till date. Ọ ụdị ego ahụ eburu gaa obodo oyibo emegide na ya ebe a. Ọwụ ọkụrụ ya ka m ji na-ekwupụrụ Nnamdi Kanu na DOS and his structure okpu. Ịfụrụ ya ebe a ka ịbụ amamihe ogwumagara. Ịma na ihe iji wee kpụpụrụ Nnamdi Kanu okpu kpụpụrụ DOS okpu because it is like DOS kpakarati gwom DOS. It's like they already contacted you. Maybe Chike Doziem Chinasamoda contact go. That is why you are in a kpụpụrụ ha okpu. Who is DOS and who is IPOB and who is Nnamdi Kanu? You know, ọ na-abụ ebe unu bịa ebe unu ga-ama ihe unu ama ihe. Ọ ihe notice ebe unu nwa bụ ndị arụrụ na ndị Igbo nọ. Unu bịa ebe unu ga-ama ihe were akọnuche unu wee kwuo okwu. Unu abụrụzi okpo. Ana ọnya bie nna ada asị na unu kpacha anya arụrụ ana. Okay. Is that na the Gowon has said that na ọ bụ that na ha ma mgbe aha anụrụ ọgụ na ọ bụ that na ndị bay like ego na-akwesị inye ha ego. Fine and good. Gị nwa na onwe gị na Lagos ka gị na di gị na ụmụ gị bi na Lagos. Ọ bụ na like ego ị ga-ejekwa na Lagos. Ọ bụ na di gị like ego ha ga-eje Lagos. Ọ ego bujere ha die. So na ọ bụrụ matter of Gowon said na ndị Igbo na like ife ha na-eme ka ọ na-aga aga. Ndị Igbo ada na ofu ebe ekiri mmọnwụ. So na that one Gowon kwuru abaghị na ihe gbasara omenala Igbo. Ọ gbasara na ihe ijikọrọ Igbo. Okwu o kwuru ebe a bụ okwu political. And political gị nwa na nwogo nọ na politics. Na politics ahụ nọ nọ maka obubego aka ịmapụta ka ịbịa sorozi anyị wee tibezie mkpu anyị na-eti. Mana ịkpaghazi na o nwere ka esi aba n'ihe ọbụla chọrọ ịba. Ichi ịbụ okwu mma enwere ụzọ esi aba okwu mma. Ọ bụrụ ka Nnamdi Kanu mere biggest mistake jeje nabatacha ndị okwesịghị nabata. Somebody like Simon Ekpa, he recommended Simon Ekpa without letting Simon Ekpa know the best way to join IPOB. Is the biggest mistake Nnamdi Kanu mere. A biggest Nina anụ na IPOB adịghị mma today bụ Nnamdi Kanu kọsịrị ya. Go and ask him in Kuje prison. Na IPOB adịghị mma today bụ Nnamdi Okwu Kanu kọsị it. Gaa jụọ fa. Jee na Kuje prison jụọ ya onye ka ụmụnne ha ji wee na-agbara ka mkpụrụ amụ na protect ya. O nwere ihe ji ihe protection na Nnamdi Kanu. Nnamdi Kanu knows what he did. And gị nwa na nwoke bụ Lolo Chimezie na-asị ekele dịrị Nnamdi Kanu, ekele dịrị etu anyị si ekwu okwu na IPOB bụ apụta asị gị greeting Biafrans, friends of Biafrans, lovers of freedom. And when we want to thank everybody, we thank all Biafrans, especially our leader, Mazi Nnamdi Kanu. That's how we say it. But you know, there's a change, just slogan, everything. I thank Nnamdi Kanu, I thank DOS, I thank Nnamdi Kanu, I thank DOS. Ndị ka anyị nwa bụrụzie ndị eji eficha aka. Mana agwa m unu na unu ga-emecha were aka unu confess ya. Na unu confess ho. The same journalist kama mama ihe ga-eme eje m kwụ ụgwọ na CNN. Ma ya bụ na m kwuru ihe niile ahụ unu na-achọ ka unu dodge ya ka ndị ọzọ wee nwụọ n'ime. Lolo Nneka Chimezie, give me put an assay. I thank IPOB, I thank Nnamdi Kanu. Nigeria government is supposed to arrest you immediately because IPOB is a prescribed group. So automatically, when you're supporting a prescribed group in a lawful country that is labeling them terrorists, you're supposed to be arrested. Even all these lawyers defending Nnamdi Kanu, forget is about Biafra, begin to talk only about Nnamdi Kanu, forget about agitation. That is where when I woke up, if I Ejiofor, if I Ejiofor move with Biafra, with IPOB in everything he do, man Ejiofor be as two for here basara IPOB, two for here basara the struggle, Jebezie basara only Nnamdi Kanu back home a biggest mistake. And that is why ndị bụ ndị DOS can wait knowledge to do what they're supposed to do. Harapụkwana ihe niile asọ gbasara ha. Ha ma bụ onye Nnamdi Kanu bụ. Ọ bụrụ na group ka anyị na-emeti wee kpaa nkata ka ga-esi dozie ala Igbo through IPOB. N'obi o nwere ihe dị iche na ebe Nnamdi Kanu nọ na ebe ndị ọzọ na-eno. O nwere ihe ifuru dị iche. Ọnụ nwa bụ ndị ajọ mmadụ. Unu bi na-ewere Nnamdi Kanu na-eme ka ọ bụ nyanwa bụ ihe mmachasị ihe niile a na-eme na the whole struggle.
unu na-emezi otu a ndị ahụ niile bụ ndị bunyere Nnamdi Kanu ike o ji wekpa ihe niile a na-azụ onye aka ihe eji eme na-eme unu cha niile na-abịa ka unu were Nnamdi Kanu wee destroy the image of Igbo race mana ana m agwa unu everyday na ọma nkwu unu omume inugo ọ gaghị akwụnata unu omume unu ga-egbusisi onwe unu because ọ bụrụ na ị chọọ ịjụ ese nwa mmadụ maọbụ ịjụ ese nna mmadụ ị ga-ebido n'ụlọ ya na ị ga-eje n'ụlọ ya wee jụọ ese ya ọ bụ na ụmụaka na-egwu egwu nwe ha mere ị chọrọ ịmara onye bụ nna ije n'ụlọ ha chọba jụba ese jee n'ụlọ ha unu bịa na IPOB fụ na IPOB adịghị ka o kwesịrị ịdị Nnamdi Kanu kedu ihe mere o ji jebe Kenya na achọghị ịjụ nke ahụ kedu ndị mere o ji wee bunata na Naịjirịa na achọghị ịjụ nke ahụ sọsọ unu chọrọ ịma bụ DOS what is going on DOS what kedu ka Chike Dozie ma ha ga-esi bịa gwagbu na ihe na-eme na social media kedu ka ha ga-esi gwa nke a kwuru n'iru ụmụada ka unu ji wee jide DOS niile kpụọ ha n'ala agbanyeghị na ha nwere mperi already but na at least na anyị ma na nwere ebe ha dị right nwee ebe ha dị aka ha dị ọcha anyị ma ebe a na-ebo ha ebubo mara ebe ha nwana onwe ha kwesịrị na-eme ihe ha anaghị eme so we know about our father and our mother ọ bụghị unu niile nọ n'ilo ekwesị na ịbụ IPOB member why are you talking about IPOB member if you are not IPOB member why are you talking about IPOB member giving a false information you went to Nnamdi Kanu and take information and begin to talk nonsense on social media John Nnamdi Kanu dey monster now we dey here we know they look for face so if you go back to Nnamdi Kanu again ask am onye bụ Obinwannem ndị Igbo ugwu Okechukwu aka Chukwudo mgbe ihe ka bụ ife unu chani na-abịago gwọrụcha aka ọrụ niile ha butere wee file dat unu na-abịa unu wereze Nnamdi Kanu kwu okwu ndị mmadụ efolo bụ na money unu go dey make for Facebook mana the spirit of the gods of the land be with us unu make cha the money una go die for it because anyị na-eche unu na-ekwu unu kpachi ike ọkwa ndị ụfọdụ adapụsigo unu chi jụọ eso jụọ na ese ka Chineke si wee bido ụwa unu chi mara ihe na-eme na IPOB jenu n'isi mmiri IPOB started by Onyonyo Clifford ilu anya ndị aka dị ndụ ha nwubeghị they never die Uche Mefo he never die ndị na-ekwugodo bụ IPOB ijikọtasịa ndị a niile nne na ya anya anwụbe Karomenda anwụbe ndị a niile bụ ndị ahụ niile bụ ndị gbara mbọ na IPOB gbara mbọ spend millions fa were ego ụmụ ha niile na-agba mbọ where are they make una dey ask question the people Nigeria government kwụrụ ụgwọ bịara na social media gwa anyị na ndị a niile na Nigeria government akwụghị ụgwọ ndị dịka Uche Mefo ndị dịka ndị ọzọ niile mana ha wetagoro ofu evidence gosiri na ihe ọbụla ha na-ekwu bụ eziokwu enweghị ofu mkpụrụ evidence ha wetagoro ha ji blackmail ndị niile bụ ndị kwesịrị na-ekwu okwu ka Biafra ga-adị esi na-aga ma ndị ji ezi obi bata na dis Biafra onwebeghị onye wetara ofu mkpụrụ evidence the same thing ka m gwara ha n'isi Simon Ekpe na ha akọtọ today unu si na nsị na atọ gwa nna anyị ka nke unu si atọ kedu ka esi pụta bịa gwa nwanne gị Chineke kere ọfụma gị si that na Nigeria gọọmenti akwụgo ụgwọ without evidence ọ bụrụ ihe asịrị today sịrị ahụ emego unu hate go onwe unu one by one enweghị onye nọ na IPOB mụ na ya nọ n'ilo mana nga na-agwa ha eziokwu enweghị onye ọbụla nọ na IPOB ma ndị ochie ma ndị ọhụrụ ma ama ha afa ha and enweghị onye ọbụla bụ onye nọ na IPOB n'ogo na IPOB sogo wee gbara ala Igbo mbọ tụrụ IPOB mụ na enweghị ike ịkpa nkata m ga-asị ka akpọ tụrụ mama akpọ mana ha mana akpọ ha ma onye mbụ they know so na Lolo Chimezie ọ bụ na ị chọrọ ka udo dị n'ala Igbo na ị chọrọ ka udo dị na IPOB na ị chọrọ ka ihe niile IPOB mere ka ọ bụrụkwa ihe eji enye Chukwu otito n'ala Igbo n'ụwa niile then you have to call me or come to me ka anyị bido jee chọba ndị niile abụ ndị mere IPOB ji bụrụ IPOB today madam agbacha mbọ madam akwọcha aka tiere akụkọ aka adịghị eme n'ụwa ma enwetacha IPOB wee jebezi na nke ụwa zuru ike na unu chọkwa ka udo dị o na unu chọkwa ka ọnwụ more dead hapụ ịbịa o because ihe unu na-akọsịrị onwe unu bụ ihe unu ma anya ya unu macha anya ihe ndị a niile because isi that na mmadụ bụ ajọ mmadụ ibe ezigbo mmadụ unu cha niile apụtasigo kịta ka unu zụọ ala Igbo ọkwa ya then unu ga-ebido ebe ala Igbo mebiri na ọka o si adị na ị ga-efe n'isi ịba n'ime ọhịa ahụ na-asị ka ịba o nwere ihe na-arụ oke time m ezugo ka m tinye ihe a ka ọ na-ekwu ka m kpọọ ndị ọ bụ na ndị abịa then mazi na mụnwa na ụmụ nwere ike ịnachitekwazi me analyze of this maka enwe meeting nwe by 8 o'clock
and I have to do this meeting because I'm part of this issue of ihe na-eme n'ala Igbo. Because na I need support the youth of Igbo land so that the ha ga-abịa mee ife ha kwesị ime ma ọ bụ anyị elebere ha nchara na terrorists. Because ike agwụgo anyị bịa na-agwa ndị Igbo nọ n'ala Igbo ihe a ga-eme ka ha zọọ onwe ha. Ike agwụgo m. Isi na ike agwụbe masị asị. Aida na ha kuniri kịta wee mee ife ha kwesị ime, which he mentioned na this video. Onya mere nji wee na-asị na ihe wutere m na vidio kịta nji wee na-agwa gị okwu niile na-agwa gị iwe na-ewe m agbara oyi na awụ m ebe na-emezi Simon ka ọ bụrụ ajọ mmadụ na-eme Nnamdi Kanu ka ọ bụrụ ezigbo mmadụ. Onya gosiri na ebe ajọ nne ị na-eme ka ndị mmadụ fụba na ihe Simon mere butere nsogbu kwe ịmara ihe Nnamdi Kanu mere nke ya i stop ịkpọ Nnamdi Kanu sef. Ịma na unu cha niile bụ ndị arụrụ ana, unu bụ ndị Igbo kwa ndị Igbo unu bụ ndị arụrụ ana, and ihe niile ahụ mere unu ga-emecha mmarị ya. Enweghị egbuchi nwunye, unu ga-emecha mmarị ya. Mgbe m na-ekwu maka ihe Nnamdi Kanu megasịrị na-adịrọ mma as a good leader, many of you people say I hate Nnamdi Kanu for what? Amam onye ọ bụ before. Ọ ga-akwụsị m n'ụzọ na nna aga n'ala Igbo before. Ọ ga-stop nwa ihe na-akpa ike na Ukraine before. Amam onye gụzi akwụkwọ asịsị ihe n'igwe gbawa. Ọ bụkwanụ ka isi wee na-asụ oyibo ka amamihe ga-esi wee dị. Unu China ga-bend down. Unu bend down fụ na anyị niile bụ equal. Then that is number one move. Mana ọ bụ na ọ bụrụ ya unu ka na-eme ewezuga onye nke ofu osisi adịghị eme ọhịa. Ọhịa unu ga-amara n'ụbọchị taa. Ma ọ bụrụ na amarị ya unu ga-atagide afọ, anaghị ga-anọ n'afọ na-ata afọ. Unu ga-anwụcha anya bịa dozie ala Igbo anyị. Unu ga-akụkwara ya n'aka maka na na-ekwu nke mana m agwakwa unu ka ọ ga-esi wee dị. Because unu amakarị nwu chikere ụwa. Maka na chikere ụwa ka anyị ji eje ozi. Ya mere anyị dị asụ anya wee na-ekwu okwu. Anyị dị eto okwu ude. Maka na anyị ga-agwa gị ka wee wute ka iwe mara onye gị na-ekwu okwu. Prepare the enemy ahụ ga-prepare to the people like us. Because ọ bụrụ ọta ka anyị nwebere enemy. So ichi ikwu okwu maka Simon ị mara na ọ bụ that is the only thing Nnamdi Kanu mere na IPOB wutere ndị DOS wutekwuo ma mụnwa. Mana ihe oji owute m too much na achọ m kala Igbo dị mma. I was thinking that no binyere Simon Ekpa template. Unu fụrụ ka Simon na-ekwu Nnamdi Kanu bụ template, Nnamdi Kanu bụ template. Mana anyị nwa bụ ndị obu ụzọ bunye template nke anyị ji wee gbaa mbọ na ọ bụrụ ụdị template a ka anyị bụ anyị na-ekwu asị na anyị against Simon na anyị dị n'ọbụ enem n'ọbụ jealousy ahụ niile ka anyị fụgide tata ka na-afụkwa jealousy ahụ ndị niile bụ ndị sokwara ha na-akpa anyị jealousy ha ncha aka ori na social media. But when we was talking like this, people thinking that we are just joking. Onye bịa na platform akwụ ọgwụgwọ ebe na platform Chineke gozie wepụta eji wee zọ ndị ụmụ Chukwu ndụ unu ewere ewe na-akpọ mmadụ iyi iche na ọ bụ iyi ka ya bakpọ wute m onye ka m ji ebugoro ụzọ wee kpọgodo so ọ na-abụ ruo ka ị mara ị na-akpọzikwa iyi ahụ ka ị marakwa na iyi ahụ enwerekwa ya ọ bụ na arụ m mana Chukwu ga-eji aka ya wee nụọ ọgụ. Chukwu ga-eji aka ya wee nụọ ọgụ. Enwere ihe m na-eme n'ụwa mmadụ eti Chukwu okike abịa ma maka na onye nwa bụ onye ga-emecha bụrụ onye isi agha m. Nwugodu n'ụbọchị taa I'm very happy because e betray him my people. Emere m my people na-ata afụ today ma na-ezogharị otu a ka ọ ga-abụ ruo Biafra na-achọ ka enweta today inweta Biafra today the same Nigeria government corruption ya ga-eji je enweta Biafra government. Unu achọghị iji kịta wee kwube ihe ga-eme ka obi dị ndị ahụ niile na-achọ ka Biafra bịa mma. Unu na-ekwugasị bụ ihe ọ ga-abịa eme ndị nke asị na-ehetie na ha ndị nke asị na-ala ọvọ na ha. Ọ bụ na anyị chọọ ka anyị bụrụ ofu we will use a word that going to unite us. Onye bụ Obinwannem. Mana ọ bụ na ọ bụrụ ya unu apụtakwara na social media si unu na-abịa akọwa ihe na-amaghị anya especially you Lolo Chimezie ị na-akọ ihe ịmahụ na IPOB and every time ị na-akọ ihe na-akpọ Simon side a na-akpọ Nnamdi Kanu side a ị na-achọ ibutere m a very biggest problem. Eziokwu ka na-agwa gị because o nwere ndị hụrụ Simon n'anya hụbigo ya oke and ha bụrụ ezigbo ibu nwee ndị hụrụ Nnamdi Kanu n'anya hụbigo ya oke and ha bụrụ ezigbo ibu. Otu aka ọ dịkwa ka Uche Mefo otu aka ọ dịcha Waziri Ike the reason unu anaghị recommend ụmụ unu maka na asị na onye amụma na-arị na ya many people kpata ike ka Nnamdi Kanu si kpa ike unu forget gị wasụkwu na Waziri Ike anaghị ego buba orugo mgbe unu ga na-ewetara anyị evidence ọkwa journalist ka ịbụ ị kwesịrị na-anụ onu anyị na-ekwu asị gị kịta na-akpọ nọmba ị gaghị akpọ ịpụta na-akọrọ ọbịshi na-akọ ka iwe na-ekreti kọntent na-enweta ego na Facebook akwụbagono gị ụgwọ na ịmonetize gị is normal. Keep on. Ọta ka anyị fụbara ndị na-eme ego na-enweta ego na social media nwepụtebe na ego na mgbe ego gị zukwara ọ gbagbubekwa gị pụọ na social media anyị nọrọkwa na-echekwa ndị ọzọ ọtụrụ ncha na-anwụchasịa pụsịa na social media because ọ bụrụ na unu nwa na unu chọkala Igbo dị mma when somebody like me is crying and shouting and parading unu kwesịrị isi onye dịdị ihe a ntinye link na onwe onye ga-abịa why because they know the truth
eru echi abịa n'okpuru m na-ekwukwa eziokwu jisi ike na-ekwu eziokwu mana abịazie ka anyị nche na-ebịakọta ọnụ kwuo dị eziokwu ka ala Igbo dum ma na ala Igbo dum ọ dịrị onye ọbụla una na-amị amị na-achọ ka ọgụ unu ahụ na-protect with evil ka data evil ahụ na-protect ka ọ dị otu ahụ ka ndị mmadụ hapụ ịma mana akata akpa ndị Nsụka ga-etiri unu niile into pieces when the time come. Ọmụ na-ekwu try anụ ya ka mara ebe mmụọ bidoro n'ala Igbo gbaba mana mmụọ na-eje ụzọ ọma mana mmụọ na-eje ụzọ ọjọọ kwefu unu cha nne ka nje meeting ana m apụta ụmụnne m. That structure was solid at least for now. Nke mmadụ ji bụrụ mmadụ anything ka hapụ for now nke anyị na-ahụ n'anya ya ka m ji wee na-eweta ozi a n'ebe Dr. Ngozi Orabueze na Simon Ekpa na members ha nọ. Echuekwala m ihe ahụ ugbu a na maka na asị na ebe nwatakịrị na ebe akwa na-atụ aka na nne ya gara n'ebe ahụ nne ya nọ n'ebe ahụ. Ndị Igbo geenụ m ntị ọfụma. Unu chọọ ka lasting peace anyị nwere ugbu a ka na last onye Igbo ọbụla lite tinye ọnụ jụba Ngozi Orabueze ka ọ kọwasịala anyị ihe ọ na-eme ọfụma maka ka mmetụ ihe ha na-ekwe analyze ka mmetụtụ ya analyze ote m ji ghọta ya sụsụ mmadụ put them through. Ngozi Orabueze nọkọta sị ha na ha enwene Biafran government prime minister sị ha nọ in exile. Now amadị m otu gọọmenti nọ in exile si gbasa anyị nwa nọ na Nigeria Southeast region according to Nigerian map. On here has Southeast region. So amadị m otu somebody form a government in exile amam the connection ha na the Southeast nwere. Then has ha na adọtara Biafra. Ihe mere IPOB ji wee win the sympathy of ndị Igbo maka na onye sịkwa na onye ọbụla 90% of ndị Igbo anyị chọrọ ịpụ na Nigeria wụda ndị ezoghị ezo. Half of our politicians chọrọ. Some of our politicians na-ekwu okwu ha na-ala azụ ndị na-enwe any business with ala Igbo. Enwe ndị na-enwe ụmụnna anyị na-enwe any business with ala Igbo ndị ahụ ụmụ ha efugo. Investment ha niile nọ dị ha mana ụmụ ha ga-alọta ha enwekwana ha ụmụ ebe a mma ha nwụọ na mpa ha enweghị any stake. So ha mechaa politics ha megbu ha akwara nke akụrụ akpa alakwa ụmụ ha. So ndị nke ahụ enwede any stake ya. Mmadụ dịka Benjamin Kalu adịghị m sure na that man nwere any interest n'ala Igbo ewetụka na ala Igbo warrior a platform to contest election. Adịghị m sure na that man nwere any interest n'ala Igbo here. So enwere ndị be anyị na-enweghị interest ala Igbo wụkwara ha ihe eji agbazu ahịa. M na-ele activities Ngozi Orabueze na Simon Ekpa ya na adị m ka ha eji ya agbazu ahịa because amadị m otu ị ga-esi asị inwene gọọmenti na exile raise army gịla Nigerian gọọmenti na-ala agha. Amadị m ihe government na another government ji na-ala agha. That's one. Okay, unu na-ala agha. Fine. Agha unu na-alụ na social media ka anyị na-anụ na unu agbagbuola ebe unu agbagbuola ebe a. Then na-akwụ ahụ na m ọtụtụ oge gị kwuo sị ọgba men Liberation Army nọ n'ime ọhịa. Now ya bịa na-awọrị m n'ọtụtụ oge this Nigerian government military pụtagoro mewe ndị be gị nọ attack your citizen. Anyị ahụbeghị ni challenge. Ekwela m ihe mbụ ka m kwukwa ya again. Several places ndị amị nwere onslaught. And that onslaught will because of your broadcast. They would always respond to your broadcast because a na-eme agbagbuo ha unu claim more responsibility. Nke mere ndị Igbo ji na-erelate omume unu to unu relationship because unu nọ n'obodo oyibo kwuo ihe village anọtiri gbagbu ha were za more tank mere that village attack which is wrong. Ihe ahụ genocide ka ọwụ. And then abịazie gbawazie ha egbe as onye nwere army your army kwesịrị ịpụtasị bịa defendzie ndị bụ unu ndị your citizens a na-agba egbe which anyị anaghị ahụ ya. Ya wee wụrụ na nke a wụ scam to the highest order. Na ọ na-ahụgo Nnamdi Kanu ebuild-go IPOB from nothing to something. Nwewezi ihu ndị Igbo a na-eso ya. Ihe bụ interest wee ego aha a na-atụkọtasị. Na ụnụ mana ndị mmadụ nwee passion, they fanatically about something, they will bring the money. Otherwise, the natural thing to do when we join kwa maka ihe na-eme IPOB, onye like ihe na-eme ya join. Like what time no na participate, I'm not a member but I participating because I like join. I get them ga mepe another government or another ihe yiri IPOB. So when I'm na freedom fighting, akwa ka mo nwe joku. Anybody outside IPOB no katakwa ga hiwe oto ọzọ, si na ya we freedom fighter.
then na-agbazi IPOB ọkpọkwa na ọgwụ freedom fighter ya na IPOB a na-arụkọ then onye ha na-epletizi loyalty to wụ Mazi Nnamdi Kanu onye isi ndị IPOB nọ na nga automatically now he cannot run the affairs of IPOB from prison yard ọ dịrọ possible onye ọbụla ma that ị na-agba gọọmenti gị la ya na-agba ọkpa aka akpara gị the next thing to do another person will take over the affairs of this organization because it can run n'aka your enemy na-enye order automatically that the leadership of that otu not n'aka your enemy ahụ because ihe Nigerian government need ime wuchi hụ n'ụpụta ha bụrụ ayon si ya na ọnwụ na ogide tiga yon n'ọkụ si ya ngwa na ihe ewe announcement ọ ga-emeta ọ ga-eme ha ada ya ọ na-amụ ọ ga-ekwuru ha ihe ahụ taa ha chiri kwu ọha were nido si ya wepụta mgbadike na ọnwụ na okwu dị ihe dị ụta so they practically run this organization from the cell so for lawyers na-achị Nnamdi Kanu ma ndị otu a na ndị ọda Biafra na like ndị Rising Sun na ndị David na ndị otu ndị ọzọ na-asị na ha na-elegazi Nnamdi Kanu anya na as their leader while he's in prison then na-achụzi DOS ya nụ otu ya ahụ leadership otu ya ahụ ọ dị suspicious ha hụdụ Nnamdi Kanu as a leader gaa ị na ha na-arụkọ mgbe Nnamdi Kanu gabere prison ahụrụ m ha na mmekọ na otu ha si ekwu ya now so mgbe ha na-epletizi ya loya tụ ụmụ aka kparazi ya ndụ aka kpa ya n'ụwụ aka gọọmenti ya ya na-alụ ma Ngozi Ọrabaeze na-eme ya wee prison Nnamdi Kanu ti then na-enye utterances na blackmail IPOB so now what the ihe ha na-eme otu ha na-agbakwa isi onwe ha na ahụ Nnamdi Kanu anything ha mere ewee jide IPOB and that is why m ji na-ekwu enwede onye m na-eme attack enwede m na-asụ nke ọ na-eme adịghị mma mana nke onye na-eme ya zaa aha ya kwuru ofu ebe ma o nweghị identify I may identify as in Kone, like our President Igbo Assembly. I na kwada asụsụ omenala Igbo. I na kwada ime United Nations Mother Tongue Day. Akwụ m n'ọkpa nke m nọ n'akụkụ na-ehi aja. And o ta ha ka ekwesị na ehi. Then Dr. Ngozi Ọrabaeze dịka m si na-ekwu na mbụ. Nke ị na-eme aghọtadị m ya. Mana I think na unu kiri in the population of population ndị Igbo Nnamdi Kanu na DOS ya galvanize go na ọnọdụ bịazie na-agba ọkpa gọọmenti ahụ dọwara ego na-achị sọpịsị aka destroy IPOB enwezi ike ịbịa negotiation nwezi ike isi through you na-agba ọkpa otherwise how can somebody Nnamdi Kanu say the loyal to na-ewere ya na-arịpọtụ ndị mmadụ hụ hala Nnamdi Kanu ebe ọbụla ha hụrụ etiri Nnamdi Kanu akpọ Nnamdi Kanu ha believe na onye niile ewu otu ha asomunu so Nnamdi Kanu kwuo so no more sit at home unu abịakwa otu sit at home and then ga-esi ikwe na the struggle so already the war have already started in our backyard then gị were ndị amị isi ndị liberation army tige n'ime ọhịa ha nọkọta ha bụrụ egbe pụtakwuo okwu enwe ebe ha na-okwuchi okwu Nigerian army eburu amụọ tank gadị aga nwụ the village ọ ga-apụtazie you will be nowhere to be found so I wee feel na ọnwụ na mmadụ ndụ oledo onye n'ugwuru onye ọcha 200 and something million or billion then rechi onye ahụ stadium na-emeghị ha exist ọnwụ na mmadụ ndụ nwere ike igwu mmadụ wayo na rest stadium Dr. Ngozi Ọrabaeze this your Biafran government in exile wo 419 yiri that 419 that man gwuru with stadium brainwash ndị mmadụ they actually believe on you when a government ihe ahụ na-eme ewu you just now work parallel to IPOB so any day achọghị inweta ihe unu mie egbe ya wụ unu dọtara ya anyị ahụ na leta ị na-apara edere anyị sị ị natara Donald Trump nye leta ndị agụọ na mịa ị dere leta congratulate ya dekwere nye leta respond to it as simple as that enwede any promise enwede ihe gbasara Biafra mana ndị a na-brainwash celebrate wabie IPOB na-arụ ọrụ ndị ekwu okwu ndị ọbụla na-enye ha aka ndị mgbe IPOB rụgo ọrụ ile anya ịhụ na gọọmenti IPOB ka ha kpụ n'ọnụ na IPOB mere ihe Christian genocide ntụtaka ihe a na-aga ije ha ya anọdị ya n'ọnụ ha mana ozugbo ọ chọrọ inwe isi onye ọbụla rịpụtacha na-ede leta na ihe a na-emezi iwu a na-achịzi IPOB nụ the DOS ma na ọha wi iwepụrụ DOS ụgba na owu control IPOB aghasa wee na-agwa Igbo ka anyị mụrụ anya n'ọkwa Igbo ka anyị hụ n'ọnwa afọ Igbo gwu rere stadium na-emeghị exist na mmadụ ego ewe na-akpa anyị ahụ na high level of ụmụ ihe a na-apị apị ụmụaka anyị pịrị now ebe o si ewute m owu ndị ọzọ na-aga gwute ndị ọcha lọta Ngozi Ọrabaeze na Simon Ekpa na nkiri ndị be anyị ka ha ji ebuba ka anyị mụrụ na anya gbakọ wepụ aka enwe n'efe tupu ya aka mmadụ
Igbo bụ Igbo, ekele m ụnụ Lolo Nneka Chimezie na ịkwanye na-ewetara ụnụ ọnọdụ Igbo. Ịma na ndị be anyị ekwu m na ihe alụọlọ agha nke rugidere anyị erugido, lobie ya to some extent. Agha na-alụzi ụgba nke ime ụlọ. Ndị iro etinyego ọgba aghara n'ime anyị. Anyị nwajizi aka ya alụrụ ha the civil war. Ama na asị na Gowon ukwu na ọnwụ na ya agbada etu aka ndị Igbo dị na ha adịghị passionate about themselves. Na gịrị ego ka ha gịrị alụrụ ha that Biafran war and they would have won. Ịma na Gowon sị na agha ha ga-eru 2 weeks. Ọnwụ na ihe ha na-eme ugbu a na ha mere ya mgbe ahụ, they would have succeeded or they might not have succeeded, whichever way. So all that plan ka ha na-eme execute now. Eburu ego a na-expend n'ala Igbo kemgbe 2015 Buhari kwa take over to date. Ọ ụdị ego ahụ eburu gaa obodo oyibo emegide na ya ebe a. Ọwa ọkụrụ ya ka m ji na-ekpupụrụ Nnamdi Kanu na DOS and his structure okpu. That structure was solid, at least for now. Nke mmadụ ji bụrụ mmadụ anything ka hapụ, but for now nke anyị na-ahụ n'anya. Ya ka m ji wee na-eweta ozi a n'ebe Dr. Ngozi Orabaeze na Simon Ekpa na members ha nọ. Echuekwala m ihe ahụ ugbu a na maka na asị na ebe nwatakịrị na-ebe akwa na-atụ aka na nne ya gaa n'ebe ahụ, nne ya nọ n'ebe ahụ. Ndị Igbo geenụ m ntị ọfụma. Unu chọọ ka lasting peace anyị nwere ugbu a ka na-alast. Onye Igbo ọbụla lite tinye ọnụ jụba Ngozi Orabaeze ka ọ kọwasịala anyị ihe ọ na-eme ọfụma. Maka ka mmetụ ihe ha na-ekwe analyze, ka mmetụtụ ya analyze ote m ji ghọta ya sụsụ mmadụ put them through. Ngozi Orabaeze nọkọta sị ha na ha enwene Biafran government, prime minister sị ha nọ in exile. Now amadị m otu gọọmenti nọ in exile si gbasa anyị nwa nọ na Nigeria Southeast region according to Nigerian map. On here has Southeast region. So amadị m otu somebody form a government in exile. Amam the connection ha na the Southeast nwere. Then ha na-adọta Biafra. Ihe mere IPOB ji wee win the sympathy of ndị Igbo maka na onye sịkwa na onye ọbụla 90% of ndị Igbo anyị chọrọ ịpụ na Nigeria wụda ndị ezoghị ezo. Half of our politicians chọrọ. Lolo Nneka Chimezie na-ekwu. Dịka m gwara unu ndị Igbo na ihe m wụ an investigative journalist. Ụdị journalism anyị na-adị very scarce due to ụjọ. Agwala m unu na anyị enyochagide na ihe na-eme n'ala Igbo. Nyochapụta na ana m ekwu ihe ha like ha bịa bụrụ m n'aka Nigerian gọọmenti nọ n'ihe na-eme n'ala Igbo. Aka ndị amị nọ n'ihe na-eme n'ala Igbo. And enwere agenda. Enwere an Islamization agenda n'ala Igbo. Kama na ha ji nwayọọ plan ya na-eme and ịmana na enwere mgbe Gowon ekwele m ihe ọtụtụ oge kwuru na ọnwụ na ya ama na ndị Igbo nwere ndị enwere ike iji ego azụta na ya gidere alụ civil war. Na ya gaji ọtụtụ iri ha ego. Ihe ahụ na-aka President Buhari bidoro n'ala Igbo. And uche m na-agwa m na our current president bido gilekwa anya otu oji were ego ọ kpọọla ndị Igbo ndị ga-eme ihe city boy. Maka na onye Igbo ọbụla ṅụje mmiri ara afọ nwede anything to do with Igbo ma Yoruba ma ọwa Hausa. Bịa na campaign na this government dị nwere obodo ọnọdụ a. It can only be onye nyere ego, onye nwere a reason to. Because enwede onye isi dị mma ga-anọkọtala ite si ya na-akwado gọọmenti a. And ọkachasị ihe ha na-eme ndị Igbo. Now, nyocha anyị na ya anarugo ya down na-enwene ndị be anyị ebiri ego. Mezie dị mata ya adịzie internal. Okay? Nya na-elezi ihe anya like ihe na-eme n'ala Igbo na ha chọrọ ha na-atọ gị ya ka ọ wụrụ gịnị ka a na-akpọ ya nya na enwere military group rise for self-determination and na ha burugo arms. So that was why mgbe ha hụrụ na ha agaghị mgbe ha batara China mgbe ha batara n'ala Igbo na late 2021 kwa ka 2022 eli ka ha batara ihe ahụ. Noisha na checkpoint na harass ndị mmadụ mbụ ndị amị. Mgbe ha hụrụ na IPOB are not ready to carry arms, ha create their own IPOB that will carry arms. Create ya wụrụ ndị autopilot.
ozi Simon Ekpa ahụ onye nyere ha the leverage na even ndị America ha na-ele ga ya n'ala Igbo due to ha hụrụ nke anyị as a genocide. Ha hụrụ ya as freedom fighters burule arms. Ịma Nnamdi Kanu so ha chọrọ inwe nweta onwe na agbagha egbe because ọnwụ na agbagha egbe aha nwee this kind of killing enwere n'ala Igbo ewetụta activities of activities of Simon Ekpa agidere enwe any reason a gara amakwa na ihe awụ genocide ka ndị a community n'ala Igbo like ụdị genocide ndị a ga-eme mgbe ha gbara eke ụtụtụ ọkụ all genocide dị ihe pure genocide mgbe ha mere ndị amị personally megachiri attack open attack in some areas all genocide mana ha needed ihe ha ga-eji prove na enwere a military group and ha use those Simon Ekpa. That is my finding. Now mgbe a bịaziri gawazie nyochawazie kwuwezie their own activities ha jụọ oyi now ha nọ na stage 2 mgbe a hapụtawazie maka ihe ha megewo enwe ndị nke ha yuzuru ọchịpụ ha gbuo ọnya like Asịdịkịpụ before Asịdịkịpụ aga na channel kwuo okwu ọsọ ndụ ka ọ gbaga ụfọdụ che na ọ ga-akwu okwu n'ọsọ ndụ ka ọ gbaga mgbe ndị dịka anyị dazi na-epush ya na-ekwu okwu na-enyocha strange people na strange things na-eme ha hụ na enwere ike narụ ihe atụ Asịdịkịpụ ha chi igbu ya aga na channel gbapụ ha afọ ọwa Asani mere ka anyị mata na a kọntraktịrị ya Asani mere ka anyị mata na ebube agụ outfit e nyere ya o ji wee rụọ ọrụ n'ala Igbo. Okay, and now from activities Simon Ekpa gosi anyị na Simon Ekpa was even going again mgbe ọ ji achọ ọ gaa mgbe ya na Nnamdi Kanu mekọrọ Nnamdi Kanu sị ka enye ya space na redio Biafra ọ ga-adị o kwede register as an IPOB member. Ọtụtụ ndị mmadụ amaghị na Simon Ekpa wụ a registered IPOB member and platform o ji kwuo okwu awụhụ redio Biafra mana due to that enwere ndị otu anyị na enwe ala oye ji maka so na ihe nyere Simon Ekpa boost o ji wee kwuo okwu o ji dịka ọ na-represent Nnamdi Kanu mgbe m ga-ahụ Nnamdi Kanu so represent gị ya now mwa pụtazi na-ekwuzi nke wezopụ ị ga-ahụ the attack which I don't bloody care. Anyị niile nwe ala Igbo and anyị agaghị anọ ọhịa yewa anya ọhịa unu ere Igbo penny n'afọ dara anyị gba ọnụ nkịtị. So Igbo niile ihe m chọrọ igwu ụnụ ụgbọ awụ na anyị onye ọbụla anyị aka tinye anya na mmiri ka anyị discover ndị nke ahụ nara ego ahụ deal with them marakwana ihe anyị na ha na-aga ọwa ọnụ ọgụ a na-alụ ụgbọ awụ ọgụ uche and anyị na-ekwu ya ka mba ụwa ndị ọzọ na-anụ ihe na-eme anyị na-enwere genocide here mana na-eyuzu ole ndị be anyị bige ha arms now na December ka a nọkọtara gwa anyị na-enye intelligent to the Yahoo n'ọnọdụ adakọ enwere ya national broadcast na-agbagbuole Angel gịnị nwan dọda guy ọwụ ya ka anyị nọkọtakwazi ụgbọ a na Gentle the Yahoo apụta na-ekwu okwu na ihe ha chọrọ ime ha chọrọ ikrietụ somebody ga na-ekwu okwu na-eme vidio ka ha nwee ihe ha ga-epresentị na enwere terrorist group n'ala Igbo ọkwa ihe awụno na Gentle the Yahoo na Ngozi Orabueze na Simon Ekpa na ndị otu ya wụkwada grup ekirietara na fọndụ ha ka e were ya nye a narrative na enwere an armed group n'ala Igbo ọkwa na ya ndị na-amali elu si na enwere ndị na-alụrụ ụlọ amị enwede amị ha na-alụ they are nowhere. Okay, kịta na anyị na-anọ na a na-agba egbe ndị mma eji egbe ihe a na-agbakwa egbe awụ a na-agba ọsọ agha na-agba agha na-alụ n'ala Igbo. Biko onye ọbụla makwa ihe gwanụ ndị amị ha kwa ngwongwo ha chi n'ala Igbo laa ha na ọ naghị afọ ya enwe ya menwuru anyị ọntụl obodo dị iche iche rezuwe vigilante and ana m ahịa obodo ọbụla rezuonu vigilante enwedela ebe ahụ a na-agba egbe atụ ndị ahụ n'ime ọhịa ka awa n'ọhịa ọsụ niile biko nụkpọ na n'oku ka a gawa ọhịa ndị ọsụ ihite ọkwa ka mmadụla ebe bọịs nwanụ nọ ọsọ ha agha litekwenụ bifo ya ọsọ ha chaptọgo ọsụ ihite ọkwa fuli and ihe mgbanwe na ndị na-achọ ọsụ ihite ọkwa ma ndị PG ma ndị niile aka ha nọ na ya kesi ọsụ ihite ọkwa wee onye nyere etiri na soshal midia ya na hype agbagbu eyu mmadụ ya sọ ndị ESN agbagbu ọkọ ya sọ ndị ESN moto gbuo mmadụ ya sọ ndị ESN ele otu ị ga-esi n'ọdụ be gị ihe egbuo mmadụ gị bụ ya just gị kwụ ọtọ na be gị without investigation enwe onye jide gị sọ ESN that alone should show you na akwụrụ onye ụgwọ nke a na-akpọ ijele ebe ọbụla ọ nọ ya asịghị na ndị ESN ngwanụ kpọọ na ndị amị kpọgana ha ka eme na ndị arrest chijie n'abalị ndị a ga-agbaje egbe chi hụ na-edi stọpụ ndị mmadụ na-ekiri tenshọn n'ala Igbo ọ na-agbachi nkịtị
Ọlụ zuru megiri kunu na-eme unu gwa anyị na akụ na nọdụ n'ihe na-eme litenu ka ọ na-ekwe ma ndị ide atọ ma ndị ọlụgogo ma ndị ọsụ niile ka agbakọ na-agbakọ ọhụ ụmụ okorobịa ka awa ọhịa ka ama aka n'ebe boys nwanụ nọ ka awa ọhịa for 1 week si obodo ọbụla gụpụta ndị ga-aga awa ọhịa ka agụpụta nọ like 3,000 people werezie sekuriti obodo ọbụla bụ ihe egbe nọ n'ihu ka aga wakanye ọhịa ka e wee budoza butusi ọhịa niile nọ na ndị a ka e dị forest ọhịa niile ka amara ihe na-eme na ihe a na-eme ihe a na-awụ ọta ka achị ga gba bọmbụ na eke ọbahaeze sọwụ ndị ipop waịlụ ndị ebube agụ na ọgwụ ha bi na eke ọbahaeze na eliwe n'ihe ndị ebube agụ na ndị amị nọ ebe a ka mgbe 4 years na-eme sọsọ ebe ahụ ka ha nọ elihe o ji wụsị sọsọ ebe ahụ ha nọ wụzi ebe ndị unknown gọọmenti nwanụ nọ the worst part wee mee ha na onye na ọbịa ndị press na ọbịa ha asọwụ ndị ESN ka eti ga anyị ụjọ n'ahụ ndị Yoruba nwere OPC ha na-eme operate ESN wu a security outfit like OPC anyị ama njisi ụjọ nye dị na anyị tins anyị kwesịrị ichekwawa ndị Yoruba nọ n'ụgba ha nwee ndị agbụrụ ha nwee ndị OPC ọgụda ha nwee ndị ga-alụrụ ha ọgụda ndị Igbo onye ga-alụrụ ụnụ hapụ enwene obodo pụta na si na ESN mere ha attack before enwene nke ị gara pụta sọ ESN ndị were propaganda na-ebu agba nkịtị ma ndị bi Lagos ọ dịkwa ụgbọ na jụọ Igbo kwe tigoluke gaa na soshal midia lee adọmpụọla Nnamdi Kanu enwecha onye na-ekwu okwu Nnamdi Kanu ihe a na-adozi iwu DOS isi ndị IPOB and ndị na-elu ọga awụ ndị be na m sị na ndị Avid na ndị Rising Sun ekwechiri ịpụta na-agba Nnamdi onye ego na IPOB ọsị ha nwere ego ha ji ete ekeke rọfụ Nnamdi Kanu ya wụọ na m sị agbara Nnamdi Kanu onye ego ha chi gba onye ego ha gba onye ego on their own biko no nna ha ihe m jikwa na nna ha ama n'ọkwa mmiri a ọkwa maka odudu ndewo ndewo na ụmụnne m ndị Igbo all over the world. Achọrọ m ịkọwapụta ọtụtụ ihe na vidio. First of all, I want to say that na Ebuka Obi, Evangelist Ebuka Obi, who my brother call bụrụkwa a senior brother. I love him, everything on him and Igbo. I like him, yeah. My name was some impression which correct even the band, you know. You see, the reason why I JJ church, the reason I go kablo maka miracle. It is called the house of God. Eba na ekpere Chineke, not eba na receive miracle. Even Jesus could say, "No, but ihe eji achị ya, no, but ihe eji achị ya bụ maka miracle." Nega henwete ordinary akwụkwọ God na the book of Matthew. No, but nemaro. No, but maka miracle ka eji achọ Jesus. Iga henwete. I'm a strong believer of Christianity. I'm a Christian. By special grace of God, I'm also an evangelist. But what we are saying is doing the right thing. That is mad use brain, yeah. Do you know that now ihe Ebuka Obi na-eme na Enugu State, I don't against it. But at the same time, and much gwande by that now, there is no miracle anywhere there. If we are unu jump back low, oju on Ebuka Obi na bia, all those things balance. Even Mile Willow Kalabo. If for that crusade, Nemeze why somebody spanka, somebody do it, all those things be fake. E nworo hancha ine na arụ. Nda niile bụ ndị amansi, both ma Ebuka Obi o, both maka ha. Ebuka Obi abụrụ onye izi host be crusade, nwegoro population like that before. Lehand Bonki na-emego, nke Lehand Bonki bụ not short to the whole Nigeria down. Best leader host, short to the whole Africa down. Onwebere ebe Ebuka Obi jere. Ebekwa nke Ebuka Obi rugo. Mbaka mgbe nke ebe niile gwogwogwogwogwo. Ọkụ na-elele mgbe nke ya. Mmiri ewule ebidokwa nke omenala. Gidi. Mataya says ya kebidokwa nke gbawara. All those things I meche onwere ebe odu anya je na Igbo ka ịgwa na nwanyị eziokwu. Anything miracle, anything ka agada ndị mmadụ ka enwe hearing and all those things bụ rubbish. Ọ bụrụ that na those things work. Ndị ọcha na onwefa ihe dịka America, ihe dịka Asia, ha ka inwe 100,000 of people na-eme the thing na befa. I'm not disputing the fact that your faith cannot heal you. E nwere ike ije ebe anyị weta ọgwụ nsọ all the possible through your faith, yes, because that's what I believe as a Christian. But at the same time, ka m gwa gị eziokwu, unu do 1,000 people jele ebe ahụ. And we can also some mmadụ ịbụa ga-enweta such law based on ihe I believe. Yeah, let's just say some mmadụ ịbụa. Then ka mmadụ 1,000 over 10,000 pack jam pack ebe ahụ.
obodo onye isi obodo ndị isi onye ofu anya bụ eze. Ọ bụ na Ebuka Obi ga-ekochiri ndị mmadụ adịkwa ka anyanwa so that abịa such a crusade gathering enwe onye ọbụla bịara ebe enwetacha hearing once okay ka mma na ọ bụ na eziokwu na ihe ọ na-eme bụ something. Let him also coach people so that abịa ka ụgwọ nsọ zụta niile. I want you to count how many people are gwọrọ ọrịa ebe ahụ. Even Matthias Eziakụ na Owuye enwe ebe nwe like ya maka na Matthias Eziakụ na Owuye enwe some point on the hit bụrụ onye ọbụla ehiriri anya bụ crusade ya pụta gwa anyị na ehiriri ya we confirm it and all that. Ọ bụla ehiricha ndị mmadụ ga-afụzi ndị nwa na-ehiri amarọ ka ha bụ ndị mmadụ amarọ ka ha bụ ndị mmadụ enwekwuru any confirmation n'eziokwu na ehiri ha. All these things bụ drama. Best leader host mgbe nke ọ jụrụ na Nigeria ya ezu ike even ọ command ma ndị winch mgbe ahụ ka ọ command chara ya anyị ka na-ata afụ even nkịta ka anyị bidogoro ịta nke bụ afụ. And if we continue like this we will keep on suffering. Na ọ bụ na anyị nwa ndị isi ojii achọbara inwe sense. Why can't us learn from the Arab? Why can't us learn from Asian people? Why can't us learn from America and from Europe? Gịnị kpatara nke anyị ji dị iche? Are you seeing such a thing done anywhere in the world? Even with ọgwụ anyị ma ekpere anyị ma ihe niile ịma na ọ nwere obodo ị ga-eje si n'Igbo Nigeria ma adịsef na Nigeria na-exist. Anyị esoghị na world power when it comes on military strength. Anyị esoghị na world power when it comes on economic strength. Anyị esoghị na world power when it comes on health ịgwọ ọrịa. Anyị nwere nke anyị si eso still na ba anyị ka a na-eko buga ihe a niile ikwu okwu. Some people apụta online kpọba gị because n'iche ịgwa ha eziokwu they will just come online and be insulting you. I'm going to tell you eziokwu. I'm a strong believer of Christianity. I'm a Catholic person. I'm a Catholic ada-achọ mmadụ achọ. I dey mad vat. Ana m enye ego na my own church na enwe project enwe. I'm also contribute. Onwe nsi ya nwekwana ndị ụka ego. Mana anyị na-atụ ego n'ụlọ ụka anyị for something like a project I know ya ka anyị ime nwere eme. Ebuka Obi is welcome in Enugu State. Enugu State is my own state. He is welcome. I welcome him very, very well. But at the same time, let him tell our people there that niha ni na emeba enwekwe bodu anyeje. Akpo protest ka ga-esi maali Igbo ka ọ dị mma hapụta. Akpo protest ka ga-esi we challenge the government hapụta. Ịpụta na atụjọ egbuo gị nwon. Stampik mere ebe ahụ niile park Lowun na Enugu State. Ọ na mmadụ agaghị anwụ. Ofu ugboro ka mmadụ na-anwụ. Ị na-anwụ nwụọ. Pụta na ọ bụrụ the number of people pụtara na ministry na this crusade Ebuka Obi mere Enugu State. Pụta sọsọ na governorship elections na ihe dịka Peter Mbaga hezeje election ọzọ. Ọmọ obodo change overnight na afia life. That crowd of people pụta na Abia State si na governor otu ga-achịrị ndị Abia State gaba. Ọmọ miracle a continue. That type of number pụta si na Peter Obi ga-eje ọchị. Una afia onye miracle. Itinye onye kwesịrị ịrụrụ gị ihe kwesịrị ịrụrụ gị. Ọ bụrụ nke ị na-ekpe n'ekpere. Chineke emegola ihe niile oge emela anyị. Chukwu a ga-egburu anyị onwe ndị Afrịka. Chineke ga-egburu anyị onwe ndị Afrịka. Sọsọ anyị nwa bie na disturb Chineke. Sọsọ Afrịka kacha disturb Chineke n'ụwa niile. Onye ego gị mineral resources, onye ego gị ezigbote ndị kwesịrị ichi gị, nye gị ihe niile. Pụtazie mụọ ọgụ deten n'ụpụta ya, echere ka ndị ajọ mmadụ na suppress gị. Ị na-agbagharịzi na-achọ African people na-achọ ebe ya ka dịrị ha izi. America niile na-agbaga bụ mmadụ nụtara ọgụ America. Ọ ndị youth ha nụtara ọgụ ya. Europe na-agbaga bụ their ancestors nụtara ọgụ Europe ọma mma. Gị nwa na-ekpezi ekpere ka iwetezi visa jebe ebe a. Chineke na-ajụ gịnị meziri obodo nke gị? Gịnị mere ike ha nụta nke gị ọrụ mmadụ ka ịbụ? Emeje na-atụ ndị ọcha aka ndị ọcha mekwa anyị nka onwe ya ọcha mere gị we are all in short achọghị ịkpọ mmadụ iyi. Ka ịkpa agwa ka ndị nwe sense. So I'm still calling on religious men lead in protest. Lead in protest ga-eme ka ala Igbo dị mma ọ bụrụ ihe unu na-eme. Unu mechaa kịta na ewusakwa ya. Ọkwa TB Joshua nwụrọkwa nke a gana. From generation to generation we continue suffering. Ihe mara bebe ịpụta ichinye aka elu ayeyo inwe cloud karịa onye ọbụla. And so fucking what? Gịnị ka ya niile mean? Gịnị ka ya niile mean? Ndewo na ụmụnne m daalụ. I am the managing director of OWIX and OBIX Nigerian Limited. For years, I have worked hard to secure a $64 million international contract. A deal that would have changed not just my life, but created opportunities for many Nigerians. The contract was signed and the funds secured by LC were sent through Zenith Bank, Nigerian PLC, after an agreement between my company and Zenith Bank as a paymaster.
for the guaranteed contract. But shortly after the secured funds arrived, the unexpected happened. The bank began to make new financial demands that were never part of our original agreement. When I refused to grant those demands, everything changed. The contract, which had a strict liability clause, was suddenly terminated by breach of LC confirmation by Zenith Bank after receiving payments which it deducted from the company account. It refused to confirm. And funds belonging to the company, which was entrusted to the bank, suddenly disappeared, unaccounted for. And years of effort collapsed overnight, automatically activating the liability clause of the contract. I have reached out privately for resolution. I have contacted lawyers, human rights advocates, and even the authorities, but no one has been willing to take this matter seriously. So I am speaking out today, not just for myself, but for every Nigerian who has ever been silenced by a systematic justice system, by powerful institutions, where all they wanted was fairness and justice. I don't seek pity, I seek accountability. I believe that the truth deserves to be heard, and I'll continue to speak up until justice is done. In a series of upcoming videos, I will present clear and undeniable evidence of what transpired. From the streets of Hamburg, across the deep blue sea, a message for the children, for you and for me. Obinwannem is calling, can you hear the sound? The roots of our fathers are being found. We know they forget where we come from. The strength of a lion, the beat of the drum. We achieve restoring the culture, that's what we believe. From the Ordinala to the Azusu we speak, lifting the fallen, helping the weak. Obinwannem worldwide, the movement is here. Ibo global, raise your head high. Our Menala will never, ever die. It's more than a page, it's a spiritual home. No matter how far in this world you roam, we're bringing back the wisdom, the tradition, the grace, putting the smile back on the Igbo face. A high energy. Follow the way, Obinwannem is leading the day. Keep the fire burning, keep the language strong. This is where we all belong. Again, it fades out with a final celebration.
Obinwannem Global Radio, promoting the culture and traditions of Igbo nation.